Gusto en saludarlos. Soy Carlos Ordóñez, cirujano de trauma, emergencias y cuidado intensivo en la Fundación Valle del Lili, la Universidad del Valle y la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Y me encuentro con mi compañero y amigo, el doctor Michael Parra. Gracias, Carlos. Mi nombre es Michael Parra, soy cirujano general y cirujano de trauma, egresado de la Universidad de Miami. Soy cirujano de trauma en la ciudad de Fort Lauderdale. Soy el director de investigación en trauma del Centro de Nivel 1 de Trauma de la ciudad. Soy también profesor de cirugía general de la Universidad de la Florida Atlantic University y también la International University de la Florida. También tengo el honor de ser profesor asociado del Fellowship de Trauma de Cali, Colombia. Nos encontramos en el Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía. El Congreso se llama Los 100 Líderes de la Cirugía Mundial. Y estamos en asocio con la Sociedad Panamericana de Trauma, que nos ha ayudado desde el punto de vista académico y con los líderes de la sociedad para hacer unas reflexiones y unos comentarios durante el capítulo de trauma. El capítulo de cirugía de trauma se llama Los 7 magníficos de la cirugía del trauma. En orden alfabético tenemos a el doctor Demetrio Demetriades, David Feliciano, Rao Ibaturi, Kenneth Matos, Ernest Moore, Top Rasmussen y Tomás Escalea. Les vamos a contar cómo es la temática de la conferencia. Vamos a dar la charla y las reflexiones iniciales del doctor Demetriades. Inmediatamente, 2 cirujanos colombianos o latinoamericanos harán las reflexiones y los comentarios de la charla del doctor Demetriades. Y a continuación presentaremos la charla del doctor Feliciano, el doctor Demetrio Demetriades, profesor titular de cirugía en la Facultad de Medicina de Keck en la Universidad del Sur de California y jefe de la División de Trauma, Cirugía de Emergencia y Cuidado Crítico Quirúrgico en Los Ángeles. El doctor Demetriades es autor de muchos libros, entre los cuales podemos resaltar los atlas de técnicas quirúrgicas en trauma y el libro rojo de trauma. Good day to all my good friends in Colombia. It's a great pleasure to participate at this 47th Colombian Surgical Congress. I would like to thank my very good friend, Professor Carlos Ordóñez, for his kind invitation. In this presentation, I will talk about my reflections as an academic trauma surgeon, as a researcher and educator, and I hope that some of the younger faculty and residents will benefit from this experience. First, I want to say that I was born in Cyprus. This is an island in the Eastern Mediterranean, and in the city of Paphos. Paphos is the birthplace of Aphrodite, according to legend, Venus. And there is still the ruin of a 12th century BC temple of Venus. The city, according to the legend, was founded by Agamemnon. He was a Greek king who participated in the Trojan War. He lost on his way home, and he found himself in Cyprus, and he established Paphos. It was the first city in the Middle East to convert to Christianity in the 46 AD by St. Paul. Modern Paphos is an extremely popular tourist destination.
I got my medical degree at the University of Athens, a very nice, fine institution. And then immediately afterwards, I moved to Johannesburg, where I did my surgical training and I got my PhD. My surgical training was mainly based at Baragwanath Hospital, which, according to Wikipedia, it's the largest hospital in Africa and the third largest hospital in the world with 3,700 beds. Very soon, at a very young age, I became the director of trauma and burns. And a little bit later, I became the professor and chairman of surgery at an age of 38. The things which make me very proud as a leader at Baragwanath Hospital in South Africa. Firstly, I raised the funds, designed and built a modern trauma resuscitation area. Another one which makes me very proud is that I raised the funding, designed and built the most modern burn unit in Africa. This burn unit included 24 beds, 4 intensive care unit beds, an operating room, rehabilitation center, educational facilities, a culture cell lab, and a pro-science skin lab. That's it here, laboratory, culture cell lab. It was one of the very first in the world. In 1993, I was recruited by the University of Southern California to direct the trauma program in Los Angeles. The trauma program had a history of bad publicity and failed repeatedly to verify as a level 1 trauma center. As the new trauma chief, I did a lot of changes, academic, clinical, research, administrative changes. And I think very soon we saw some very dramatic results. This was the mortality for injury severity score higher than 15 before the changes we did, the organization. From 30%, it dropped to 24.5%. For patients with an injury severity score higher than 30, the mortality dropped from 73% to 54%. And this was made front page Los Angeles Times news at that time. The things which make me very proud at the Los Angeles County USC Medical Center. Number one, it became one of the most recognized trauma centers in the United States. Number two, this program produced numerous trauma directors in the States and many other countries. Number three, it trained more than 150 international research fellows, a few of them from Colombia. Number four, it became one of the top trauma research programs in the country. Number five, many principles, surgical principles developed at this center were widely adopted nationally and internationally. Six, we challenged dogma in trauma care, and I'll talk about this a little bit later. The seventh thing is, which makes me very proud, is the education program. We established a fresh tissue dissection lab, numerous textbooks and atlas books. And the last one is the international outreach program. Dogma is an obstacle to progress. And very often you hear the saying, this is what I was told, this is what I teach. It is in the textbooks, therefore it's right. This has been the standard of care for decades. I do not want to change it. I want to follow this standard of care. And I'll give you an example where we challenge surgical dogma. The management of abdominal gunshot wounds. During the First World War, there was a policy of routine operation of all abdominal gunshot wounds. In the Second World War, it became the routine standard of care. And there were some very strong statements from numerous authors over many decades that every single gunshot injury to the abdomen should be managed operatively, irrespective of trajectory or clinical signs and findings.
In 1991, we are the first to publish a prospective study of 146 patients with anterior abdominal gunshot wounds. 23.3% of these patients were managed non-operatively. This paper was rejected by 3 journals, and there were some very negative reviewer comments. At the end, it was accepted by the British Journal of Surgery. Later on, in 1997, we repeated a similar study, prospective study, 292 gunshot injuries to the anterior abdomen, 30% were successfully managed non-operatively. This time, it was noticed by the trauma community. So for the first time, decades-old dogma was successfully challenged in the United States. Now, currently, more than 75% of American surgeons practice selective non-operative management of abdominal gunshot wounds. It is now a recommendation by the Western Trauma Association in the guidelines. So I'm very proud of this challenging of decades-old dogma. Another area where we challenge surgical dogma. In 1986, we published a paper in the British Journal of Surgery showing that 1/3, 33% of penetrating injuries to the liver can successfully be managed non-operatively. That was completely ignored by the surgical community. Later on, in 1999 again, we repeated another study. 52 patients with isolated injuries to the liver, gunshot injuries to the liver, 21% were managed non-operatively. That was in 1999. Again, it was completely ignored by the trauma community. Later on, in 2006, we did another study in Los Angeles, prospective study, 152 patients with penetrating solid organ injuries. Successful non-operative management, 27%. Now, this study was presented at the American Surgical Association and was published in the Annals of Surgery. So now, this time, it was noticed by the trauma community for the first time. In a recent study, we did a national trauma data bank analysis. More than 4,000 patients with isolated gunshot injuries to the liver. 38.8% of these patients were successfully managed non-operatively. And interestingly, non-operative management was independently associated with better survival and decreased complications. So we really challenge surgical dogma, selective non-operative management of gunshot injuries to the liver from 0% in 2007. Now in the United States is 38.8%. That was a big victory for us. The next thing which makes me very proud is the education program. And I want to say a few things about our fresh tissue dissection lab, which I established with Dr. Neguchi in 2010. Currently, it's considered as the most advanced fresh tissue lab in the United States. We use fresh donated human bodies, and we induce perfusion and ventilation of this body. And as you can see here, the perfusion can give you, this is a heart beating, very realistic tissues. The ventilation gives you a very realistic appearance of the lung. There you are, very realistic. And again, this is the heart beating. And you can make the heart rate anything you want, 80, 100, 120, whatever you wish. This is, again, you can set up the blood pressure and ventilator settings. This is blood pressure 69/58. You can set it anything you want. You can see the extended neck vein on this cadaver. Very good for training, for inserting central lines by the junior resident. This is the bleeding.
on a cadaver. This is an intercostal vessel. This is the appearance of a perfuse aortic arch with the major vessels, the innominate artery, the left common carotid artery, the left subclavian artery. And this is the very realistic appearance of a median nerve and the brachial artery for exploration of the neurovascular bundle in the arm. This is a lung tractotomy. You can see bleeding and air leaks. Stable applied. You can see the heart beating, the lung expanding. There is still some air leak and some diffuse bleeding. The surgeon applies some figure of 8 stitches to control the air leaks and any bleeding. Very realistic. This is bleeding from a femoral artery. Again, you see how realistic it is. They apply a tourniquet. And the arterial bleeding is successfully controlled. Okay, this dissection lab is fully has fully functional operating rooms, multiple. It has an advanced audiovisual system and many numerous simulation programs. This program, this fresh tissue dissection lab, is integrated with general surgery, cardiothoracic, neurosurgery, plastics, vascular surgery, orthopedics, emergency medicine curriculum. It's used extensively by the United States Navy trauma training program. We train the Israeli Defense Force physicians and nurses with this lab. It is being exported to the German Defense Force. Just to give you an idea, in 2018 alone, we did more than 7,000 procedures on these bodies with more than 2,000 physicians using their facility. The next thing which makes me very proud at our education program is our textbooks and atlas, which have been used very extensively by residents and students. This is our red book, which has been translated into 6 different languages. This is the Atlas of Surgical Techniques, which received the first prize of the British Medical Association, translated in 6 languages. This is another Atlas of Emergency Trauma, translated into 2 languages. This is our Atlas of Critical Care Procedures, translated into 2 languages. The next thing which makes me proud is the Navy Trauma Training Program. We established this program in 2003, and so far it has trained more than 4,500 Navy personnel. This is the first team we trained. This team was deployed in Iraq. And this facility, that's a Navy trauma training facility, it's fully integrated with our program. It's state-of-the-art facility with lots of surgical skills lab. You can see here the lab simulation, taking care of patients with us during calls in the operating room, ICU, emergency room. Again, you can see them in action, part of our team. The last thing which makes me very proud is our international outreach program. A few years ago, we established a collaboration between our center in Los Angeles and the large hospital in Nanshan in Shenzhen, a big city in China.
This program, which, as I mentioned, was created in 2014, includes USC trauma teams going to China for 2 weeks a year, Chinese doctors trained at USC for 3 to 6 months at a time, introduction of new trauma protocols, new trauma registry, performance improvement program, changes of their infrastructures, new emergency room, new intensive care unit, and the results were very dramatic. As you can see, in 2015, the mortality for injury severity score higher than 15 was 47.8%. Next year, it came down, 2017 lower. In 2018, it came down to 15.4%. So from 47.8 to 15.4%. This program received the first prize nationally in China for quality improvement in trauma, and it became a program on the China Central TV with 400 million viewers. And with this, I want to leave you with what I would call the Dr. D 10 commandments for the younger faculty. Number one, get a good mentor with an established record. Probably that's a secret of academic success. Number two, loyalty, loyalty, loyalty. It's a very important quality. Once disloyal, always disloyal. Don't work with somebody who has displayed disloyalty. Number three, never pursue aggressively your personal academic advancement. Be good, and the advancement will come on its own. Number four, stay in the same program as much as possible. Opportunities will open up, you are there, and you are going to be promoted. Number five, always deliver top quality work ahead of deadline. If your chief tells you, do this project by Friday, finish by Thursday, and do a top quality work. Number six, challenge trauma practices not based on solid science. Challenge dogma. Number seven, be prepared to challenge and change what you learn during your training. Number eight, avoid confrontation, avoid fighting. They never pay. Sometimes you might get a temporary satisfaction for a few minutes. You are going to pay it back 100 times worse. So no confrontations. Number nine, think with your heart, decide with your brain. Number 10, I say this all the time, the more you know and the more experienced you are, the more you worry. And with this, I conclude. And again, thank you so much for participating, and have a good conference. Thank you. Bueno, acabamos de ver la charla del doctor Demetriades. Es un verdadero maestro, uno de los 7 magníficos que tenemos acá y que estamos presentando en el Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía bajo el respaldo de la Sociedad Panamericana de Trauma. Tenemos como invitados a hacer las reflexiones y los comentarios del doctor Demetriades al doctor Alberto García de Colombia y al doctor Gustavo Machaín de Paraguay. Adelante, Alberto. Carlos, muchas gracias. De verdad es un honor muy grande poder comentar cualquier conferencia del doctor Demetriades. He trabajado desde hace 3 décadas en 2 hospitales de trauma de Cali, en Colombia, y a lo largo de toda mi carrera he recibido una profunda influencia del trabajo del doctor Demetriades. Realmente es un verdadero gigante de la cirugía de trauma, pero una de las cosas más destacables que él tiene es lo que es él como persona. Una persona muy humilde, infinitamente generoso, que ha trabajado toda su vida pensando en el bienestar de sus pacientes a través de la excelencia en el cuidado de los pacientes y a través de contribuir al mejoramiento de la atención
apoyándose siempre en las mejores evidencias disponibles. Él me ha impactado profundamente como modelo, como persona, como cirujano y como investigador. En sus primeros años en Sudáfrica coincidieron con la parte final o con mi entrenamiento como cirujano, y desde entonces empezó a influir. En nuestros hospitales ya practicábamos el manejo del trauma abdominal penetrante con examen físico seriado, y encontrar que una persona al otro lado del mundo presentaba series parecidas a las nuestras, soportaba conceptos parecidos a los nuestros, fue un gran apoyo y fue una gran admiración. Después, cuando se trasladó a Estados Unidos, siguió avanzando y progresando en estos conceptos y nos dio apoyo y nos dio ideas para cómo mejorar el cuidado de nuestros pacientes. En otro aspecto y en otro capítulo donde nos impactó mucho es en el enfoque inicial del trauma cervical penetrante, dando una gran relevancia al papel del examen físico, permitiendo descartar pacientes que no tienen síntomas y orientando las terapias y los estudios de acuerdo con las manifestaciones clínicas. Algo que para nosotros también fue inspirador y nos ha movido en todas nuestras carreras es la evidencia que ellos presentaron acerca de cómo la dedicación de un grupo quirúrgico a la atención de los traumatizados redujo la mortalidad en su hospital en Los Ángeles. Y eso para nosotros ha sido una inspiración en la conformación y en la perseverancia de este concepto a lo largo de los años. Ya más adelante, a lo largo de muchas de sus publicaciones en Estados Unidos, personalmente me impactó aquella en la que mostró que el tamizaje de la ruptura traumática de la aorta puede hacerse a través de una angiotomografía, y cómo el tratamiento de esos pacientes puede hacerse de manera endovascular, no inmediatamente, sino incluso difiriendo algunas horas o en algunos pacientes algunos días el tratamiento. Insisto en que lo que más me impresiona del doctor Demetríades es su permanente compromiso con la investigación y con la educación de las personas. Y en eso nos ha influido muchísimo, y es parte de las actividades que nosotros hacemos y de alguna manera nos inspiramos en la labor que ha hecho el doctor Demetríades a lo largo de toda su carrera. Muchas gracias por invitarme a comentar estos aspectos de la vida del doctor Demetríades. Gracias, Alberto. Vamos a escuchar al doctor Gustavo Machaín de Paraguay haciendo las reflexiones y los comentarios sobre el doctor Demetríades. Adelante, Gustavo. Sí, primero un gran honor, un gran placer poder dirigir estos comentarios y estas reflexiones acerca del doctor Demetrio Demetríades desde el Paraguay. Evidentemente, el doctor Demetríades ha marcado un hito histórico en el trauma y le adornan facetas humanas, una persona humilde, una persona sencilla, pero sobre todo un gran maestro y un gran investigador con muchos trabajos científicos que nos han inspirado en el transcurso de todo lo que hemos y estamos en el área del trauma. Evidentemente, las actividades, la docencia, el profesionalismo del doctor Demetríades en Sudáfrica ha sido un factor importante para que luego él pueda ir a los Estados Unidos. Y no solamente en la investigación, sino en el apoyo a todas las personas de formación en el área de trauma. Los fellows que el doctor Demetríades ha abierto al mundo nos parece una contribución muy importante y destacan su liderazgo, su personalidad y su gran carisma. El doctor Demetríades estuvo en el Paraguay en el año 2004 y acá tengo es una chaqueta de su hospital de Los Ángeles que lo traje y lo tengo aún como recuerdo.
Y esa presencia del doctor Demetriades en el área científica, en el área del trauma del Paraguay, ha marcado una diferencia pre-visita del doctor Demetriades al Paraguay y post-visita. Recuerdo en ese evento, un congreso paraguayo de cirugía, el doctor Demetriades se había referido al trauma de colon y te traía los nuevos conceptos de la priorización de la posibilidad del manejo con sutura primaria o rafia primaria o anastomosis primaria versus colostomía. Y fue un concepto muy revolucionario, probablemente para esa época, pero que influyó muchísimo, así como en otros tipos de lesiones de órganos. Las lesiones penetrantes del área cardíaca también han marcado una tendencia y una escuela que el doctor Demetriades ha preconizado, así como el manejo conservador en el traumatismo cervical y también en el traumatismo abdominal. El doctor Demetriades tiene seguidores en mi país y nosotros destacamos su gran calidad humana. O sea que es una de las personalidades como el nombre de esta charla. Así que un gran placer poder dirigirme a ustedes y agradecer a la Asociación Colombiana de Cirugía y especialmente a mis grandes amigos, el doctor Carlos Ordóñez y al doctor Alberto García. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Yo quisiera recalcar, a ver si ustedes comentan y le hacen la invitación a los cirujanos y a todos los cirujanos jóvenes con las enseñanzas del doctor Demetriades, cómo transformó el centro de trauma de Los Ángeles a volverlo uno de los centros de trauma más importantes del mundo, bajando la morbilidad, la mortalidad, y cómo hace la transformación y cómo hace la transformación en la educación. Ustedes saben que tiene unos laboratorios impresionantes, los atlas de trauma, entrena a los militares de Estados Unidos, ha entrenado a mucha gente de afuera. Entonces, bajo esas reflexiones, ustedes que lo han seguido al doctor Demetriades, ¿qué le recomendarían a todos los cirujanos bajo esos dos aspectos? Además de, pues, infinidad de cosas que él nos ha enseñado. Adelante, Alberto. Bueno, ya en el desenvolvimiento mismo de la atención y de los servicios, ese concepto de que la atención del traumatizado no es tema de una sola persona que sepa hacer bien las cosas, sino que cada integrante del equipo sepa hacer bien lo que tiene que hacer. Y eso implica entrenamiento, eso implica aprender a hacer los procedimientos. Pero aparte de eso, la organización y el trabajo de todos los integrantes del equipo dirigidos en un mismo sentido. Esa es como el concepto más grande que puedo tomar. Ok, y Gustavo, ¿qué opinas? ¿Qué recomendarías a la gente? ¿Qué harías tú? Yo pienso que lo hecho por el doctor Demetriades es para imitar a nivel internacional y a nivel mundial. El doctor Demetriades llegó para una misión específica en Los Ángeles, que es organizar un servicio de cirugía del área de trauma, pero él le dio el carisma del doctor Demetriades, que es la docencia, la investigación y potenciar la formación del profesional para el trabajo en equipo. Se ha destacado, y vuelvo a mencionar, la organización como un factor muy importante dentro de su trabajo, la planificación, el trabajo en equipo, el compromiso y sobre todo el gran liderazgo en todo sentido del doctor Demetriades. Y es, por decirlo así, un adelantado. Estamos en épocas de COVID y muchos de nuestros residentes necesitan una planificación de toda su estructura. El hecho de poder realizar áreas de simulación y áreas de cirugía experimental son áreas que ayudan a la formación del médico residente, del médico que se dedica al área de trauma. Entonces, el gran mensaje para todos es que el doctor Demetriades ha hecho una escuela, que esa escuela es reproducible
que esa escuela se puede imitar y este proceso se hace en la búsqueda de la excelencia. Bueno, muchísimas gracias a Alberto y a Gustavo por sus reflexiones y sus comentarios acerca de el doctor Demetriades, que lo tenemos considerado acá como uno de los 7 magníficos. Les agradezco mucho y continuamos con el siguiente magnífico. Gracias. El doctor David Feliciano fue profesor de cirugía de la Universidad de Emory y fue jefe de cirugía del Hospital Grady en la ciudad de Atlanta desde 1991 al 2011. Actualmente, el doctor Feliciano es profesor de cirugía de la Universidad de Maryland y es actualmente cirujano de trauma del Shock Trauma Center en Baltimore. Es editor de muchos libros, pero el que más se destaca es el texto de trauma. Everyone, I'm truly honored to be given this presentation, particularly since I've been an honorary member of the Colombian Society of Surgery since 1993. This presentation will reflect the past 43 years in trauma when I've been actively involved. Major advances in trauma during my career are listed on the slide, and I think many young trauma surgeons underestimate how much these advances have changed the way we practice. I'm going to speak about 6 areas very briefly that I and my colleagues have been actively involved in studying, and these are listed on the slide. And I will start with abdominal trauma, particularly that which is non-vascular. This is a picture of diagnostic peritoneal lavage, a technique we no longer use, but I will remind the younger surgeons that this was heavily studied in the 1980s in several centers around the world in patients in whom we had documented penetration of the peritoneal cavity by an anterior abdominal stab wound. Note that the accuracy was over 94%. In this huge series of patients, there are only 6 false negative, and 4 of those patients had only a diaphragm injury that was missed. And our conclusion from this study was it gives you an early diagnosis, eliminates unnecessary operations, and is very cost effective. As all of you know, this is periodically made return and then been discarded again. This, of course, is a major hepatic injury treated with a viable omental pedicle. This paper with 1,000 hepatic injuries that were operated on in the early 1980s has been quoted widely. We did find that with penetrating injuries to the liver, simple techniques suffice 90% of the time. With complex injuries from either penetrating or blunt trauma, the 4 most popular techniques then and today were hepatography, hepatotomy, resectional debridement, and packing. And in this older series, nearly 80% of the deaths occurred in the perioperative period from shock. Perihepatic packing made a comeback early in my career. This is a large series in the American literature of 66 patients with perihepatic packing. You probably want to take out the 17 patients who died in the OR. These were considered to be desperation patients, including 11 who required an emergency center thoracotomy before laparotomy. In the remaining 49 patients, the vast majority required perihepatic packing because they were still bleeding or had an oozing from a coagulopathy, and approximately 12% had part of the capsule missing. Of interest in this series was the pack removal averaged 3.7 days after the original operation, and survival was actually nearly 60% in the days when we really use this as a desperation technique. This is a combined pancreatoduodenal injury from the lower rim of the steering wheel. We studied a large number of these in the 1980s. Certainly, we found that with simple injuries of either organ, you simply drain the pancreas externally and repair the duodenum as necessary. We did, however, describe a lot of patients with pyloric exclusion, which was overused at the time, but in the current era,
should be reserved for narrowed, contused, or delayed duodenal repair, and in combination with a non-ductal pancreatic injury. We also listed some indications for a Whipple procedure at that time, and those have remained true to this day. Destroyed ampulla of Vater, a devascularized duodenum, as I showed you previously, and combined pancreatoduodenal destruction. This is probably something none of the junior people have seen. This is a hemisplenectomy, or a variation on splenophraphy. We studied a large number of these in the 1990s. We were able to perform splenophraphy in nearly 50% of patients operated on for penetrating wounds, and 38% of those with blunt trauma. Splenophraphies were primarily performed in low-grade splenic injuries, 86% in grades 1 to 3. In this huge series, there were only 3 re-ops for bleeding, and then a somewhat complicated patient who eventually ended up with a death from a perisplenic abscess. This, of course, is a Bogota bag, which I learned from my time in Colombia. We published a large series of abdominal gunshot wounds in the United States in 1988. Most commonly injured organs are as listed: small bowel, colon, liver, and much to everyone's surprise, 25% had an injury to a major named abdominal vascular structure. The single most interesting aspect of this report was that the overall survival was just superb, 88%. But look at the survival in patients without injury to a named abdominal vessel, 97%. However, that dropped by almost 40% if the patient with a gunshot wound had injury to a major abdominal vascular structure. Let me talk a little bit about abdominal vascular papers that our group has worked on over the years. This, of course, is a shunt in the proximal superior mesenteric artery. We studied patients with injuries to this vessel way back in '86. Simple repair in this location only resulted in a survival of 50%. Complex repair, only 22%. So overall survival with injuries to the proximal SMA, almost all of them penetrating, was only 32%. The lessons we learned, however, were to avoid interposition grafts anywhere near an associated injury to the pancreas. And always, if you're going to do a bypass graft around this area, cover up the bypass graft origin on the aorta. This, of course, is an injury to the supraceliac aorta replaced by a large PTFE graft. We actually studied a large number of patients with injury to this area, again in the 1980s. In the patients who actually made it to laparotomy and didn't have the injury diagnosed at autopsy, the survival was only 28%. If we took out the patients who required an emergency center thoracotomy, it was 36%. There's been very little data reported on this topic since, but in one series from Detroit Receiving, the survival in this same location many years later was only 8%. The lessons we learned in this review were that survival was improved if the injury to the aorta was at the highest location, that is in the diaphragmatic hiatus, which presumably acts as tamponade, and obviously exposure at this proximal area can be improved by dividing the left crus of the aortic hiatus. This is the atriocaval shunt, much talked about, not many survivors. We studied 27 patients with this in the late 80s. Our overall survival was over 20%, and all of the patients had a solitary gunshot wound to the retrohepatic vena cava, but did not need an emergency center thoracotomy or an associated hepatic resection. The lessons we learned in this review were to recognize the need for shunt as quickly as possible intraoperatively if packing did not control the posterior bleeding. And because this technique requires a certain amount of finesse, all novice trauma surgeons should review the technique of how to cut it and how to place it on a regular basis. This, of course, a gunshot wound to the abdominal aorta. We studied 300 consecutive patients with injury to abdominal vessels in 2001.
The most commonly injured arteries are as listed there. It's interesting that when you talk about abdominal arteries, exsanguination occurs in a large number of patients, 11 to 15% before repair can be attempted, and survival in the remainder is under 50%. If you contrast that with the 5 most commonly injured veins as listed, exsanguination occurs in only 5% of patients before attempts at repair, and survival is a full 15% greater. These are iliac injuries, a PTFE graft in the artery, an end-to-end graft in the vein. We looked at the difference in patients who were shunted rather than ligated with injuries to the common or external iliac artery in 2010. It was very interesting. If you look in the ligation group, 2/3 of the patients required some type of ipsilateral lower extremity amputation. That problem was completely eliminated if you shunted the patient's iliac artery rather than ligate it, as there were no amputations among the late death patients. This, of course, is ligation of the infrarenal vena cava. We studied this in 2010. 10 of the 25 patients survived, 9 infrarenal, 1 suprarenal. It was interesting, we were able to get 8 of these 10 patients back for long-term follow-up at 3.5 years, and none of them had lower extremity edema. How about peripheral vascular trauma? This is a PTFE graft inserted to decompress a congested upper extremity after a shotgun wound. We looked at a large number of patients in 1985 with PTFE grafts. This is still the largest series in the world from a single center. The lessons we learned for all surgeons: don't insert the tiny PTFE grafts. Always keep the graft covered with muscle. Long-term patency will never be as good as saphenous vein graft. And one of the most important findings from this large review was that large ring grafts are excellent temporary conduits in large veins of the body. This is a saphenous vein graft in a patient with a shotgun wound to the lower extremity. We looked at a large number of patients with vascular injuries in the lower extremity. Only 8 required immediate amputations out of a series of 215. Surprisingly, 2/3 of the patients with arterial injury required a segmental resection. In contrast, 50% of the veins could be repaired and only 20% were ligated. In this large series, there were only 4 patients who required a late amputation. This is a fasciotomy in the forearm in a patient with who's a drug addict, who really had a late diagnosis of a compartment syndrome. We've looked at fasciotomy several times. In the older series, it was interesting that 20% of 125 patients had fasciotomy performed before a vascular repair, something that I think many young surgeons forget may be mandatory in somebody with a very swollen extremity or a long period of ischemia. We also noted that 75% of the amputations in this fasciotomy series were related to delayed or incomplete fasciotomy. Our most recent paper, soon to be published, further adds to the confusion about prophylactic versus therapeutic fasciotomy and their definitions, and a consensus conference should be held to straighten this out in the vascular trauma world. This, of course, is an extra anatomic bypass actually performed in the patient I showed you a couple of slides ago with a missing biceps muscle. What we've learned over the time of my career in 2 papers is that extra anatomic bypasses are worthwhile when there's loss of soft tissue over the arterial injury, as I showed you, when there's a wound infection postoperatively with rupture of the arterial repair, and finally, the combined infections in soft tissue and artery secondary to illicit drug injection. This is balloon catheter tamponade. There's a Foley balloon anterior to the ear. The small yellow catheter to the left is, of course, going into the internal carotid artery. These are primarily used for patients with inaccessible vascular injuries, large cardiac injuries on the backside of the heart, or deep parenchymal bleeding.
excuse me, in solid organs. Everybody's interested in intraluminal shunts these days. We've studied them comprehensively, and it's really indications 2 and 5 on the slide where almost all patients who get shunts fit, and that is patients with Castillo 3 open fractures or patients who need damage control because they have nearly bled to death from an injury in an extremity. We've also been interested in trying to plot out how to take care of vascular injuries for surgeons who don't have much experience in this area. And there are 3 separate algorithms published by the Western Trauma Association that are published in the Journal of Trauma and Acute Care Surgery in 211, 213, and 215, which basically give you my approach to all these vascular injuries based on over 4 decades of experience. What about damage control? Well, we've had a long interest in that too, as many of you know. We started writing about perihepatic packing 40 years ago in 1981. The second larger series was in 1986. We talked about how to do rapid conservative operative techniques in patients needing damage control in 1988. I showed you the paper on iliac artery shunts from 210, which is a classic damage control maneuver. And finally, with Derek Roberts from the University of Calgary in Alberta, Canada, we've started to write about the history and the indications for damage control, most recently in 2017. One of the things I want to encourage the younger members of the Columbian Surgical is to not just get fixated on the operative management of injuries from trauma. Listed are some of the topics that our groups have published extensively about, or at least written a paper about, that are a little off the topic of organ repair. For example, we've published heavily on base deficit. Dr. Ozicki has published heavily on the use of surgeon-performed ultrasound. We've studied recombinant 7A. We've written an extensive review on rhabdo. We also recognize that burns are part of acute care surgery, and several of the papers from our group have included myself because of our interest in all of acute care surgery. Abdominal wall reconstruction is a topic for all acute care surgeons. We've talked about academic productivity for young trauma surgeons and the difficulty they have in publishing because of the large workload. And most recently, we've actually, with Jamie Coleman from the University of Colorado, measured the stress of taking call for acute care surgeons. So again, the point is there are a lot of areas in trauma that have never been studied well. Don't be afraid to go off the beaten path a little bit and do good studies in these areas. Finally, in trauma, it's been sort of a crusade for Drs. Maddox, Dr. Jean Moore, and myself to continually publish the textbook Trauma, which is widely used and translated around the world. Each of these 9 editions takes us approximately 2.5 years to prepare. We try and change 40%, 30 to 40% of the chapter authors with each edition to keep the book fresh. And as many of you know, the most recent edition of the book came out with a publication date of 2021 and became available for sales approximately last September. Finally, another message to the young surgeons in the Columbian Society of Surgery. At heart, despite all my interest in trauma, I was trained as a general surgeon. And one of the things I would encourage all of you is to maintain your interest in the thing that you spent 4 or 5 years training in. So for example, I've published papers on endocrine surgery, ulcers, techniques in biliary surgery, cholangitis, classification of pancreatitis, when to operate in gallstone pancreatitis, etc. All of these are appropriate topics for a general surgeon to study. And again, I would really encourage you, don't lose your roots in general surgery,
because trust me, after 40 years of age, staying up all night to fix another gunshot wound gets to be somewhat tedious and incredibly fatiguing. On a related note, many of you are in academic centers and you have colleagues who are very bright with expertise in other areas. I've been fortunate enough to study CD4 counts in HIV, the function of lymphocytes in several papers in collaboration with a biochemist at Rice University in Houston. I've studied catecholamine response with an internal medicine physician who simply was interested in this in trauma patients. And I've written a couple papers on Nobel Prize winners in surgery. There are 10, because it was of historical interest to me. So the bottom line from this slide is similar to the other slide I just showed you. Don't give up the ghost, an American expression, just to be a trauma surgeon. Remember that you're well trained in general surgery and you can make contribution, many in this area as well, by practicing good science and collaborating with good individuals. The last 3.5 years of my career were supposed to be retirement, but I was fortunate enough that Dr. Tom Scalia, who was one of your Magnificent Seven, made a position for me as an older surgeon to operate for 3 years and to teach and work on projects. This has been one of the high points of my academic career. And I must tell everyone who's listening that I'm deeply grateful to Dr. Scalia for his gracious treatment of me since 2017. Again, thank you to the Colombian Society of Surgery. I am really honored to be one of the Magnificent Seven, all the other 6 of whom I know well. I am honored to be an honorary member of your society, and I wish you a successful meeting. Goodbye. Bueno, acabamos de oír la charla magistral del doctor David Feliciano. Para hacer las reflexiones y los comentarios tenemos al doctor Carlos Morales de Medellín. Adelante, Carlos. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Morales, yo soy cirujano general dedicado por muchos años a la atención del paciente urgente. Todo mi quehacer quirúrgico fue en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, un hospital de referencia. Igualmente me desempeñé como profesor de la especialidad de la Universidad de Antioquia en ese sitio. Bueno, ustedes acaban de oír, el doctor Feliciano es un cirujano excepcional, un cirujano sobresaliente. Él luego de sus estudios de cirugía general hizo el fellow de trauma y posteriormente un fellow en cirugía vascular. Pero también presentaba fuerte interés en cirugía endocrinológica, cirugía gastrointestinal. Pero sin lugar a dudas, sus grandes contribuciones estuvieran relacionadas con la cirugía de trauma. Hay gran cantidad de artículos relacionados con la atención del paciente traumatizado de su autoría y de su grupo. Pero como él mismo lo manifiesta en la conferencia, los tópicos de su mayor interés fueron el trauma vascular abdominal, el trauma vascular periférico y el trauma hepático. Para mí, o me atrevería a decir, para la Escuela de Cirugía de la Universidad de Antioquia, una de las grandes contribuciones que nos dejó el doctor Feliciano fueron sus trabajos sobre el manejo no operatorio del trauma hepático. Quizás una de las primeras publicaciones sobre tratamiento no operatorio de trauma por bala en el hipocondrio derecho fue de su autoría. Ellos presentan un tratamiento exitoso de unos pocos pacientes, pero fueron el reporte inicial, enfatizando la importancia de las decisiones en la estabilidad académica del paciente y en el apoyo en las imágenes, en la tomografía. Después de eso vinieron muchas publicaciones de Los Ángeles, el doctor Belmajos, el doctor Demetríades abordando este tema y efectivamente ya hemos roto el paradigma. Nosotros también hemos aportado con algo en ese sentido. Lo otro, como él mismo lo enfatiza allí, son sus aportes a la cirugía de control de daños. El concepto de control de daños solamente fue acuñado hasta 1993. Sin embargo, como se destaca
en la publicación grande de trauma hepático, 1000 pacientes con trauma hepático de su autoría, que data del año 1986. Él tiene un subgrupo allí de pacientes que maneja con packing, con empaquetamiento perihepático, con un tratamiento exitoso, prolongando la sobrevida, etc. Ese para mí fue uno de sus grandes aportes, como también en cirugía de control de daños, el uso de los shunt arteriales temporales en trauma visceral, en trauma abdominal visceral, trauma de mesentérica y en los vasos ilíacos, etc. Lo otro, él era un gomoso por el trauma vascular periférico y nos impresionó sus publicaciones relacionadas con el bypass extraanatómico en heridas severas de los vasos de extremidades con grandes lesiones de tejidos blandos, y presenta esto como una alternativa que tuvimos la oportunidad de hacer un par de casos de esos siguiendo sus enseñanzas. Pero quizá una de las mayores contribuciones del doctor Feliciano es su aporte con la academia, con la educación. El texto Trauma, con los coautores doctor Kenneth Matos y Ernest Moore, ahora en su 9ª edición, que recoge unos cirujanos que contribuyen con unos capítulos muy precisos, muy exquisitos, muy pertinentes, con unas referencias muy actualizadas, etcétera. Hoy debe considerarse un texto obligado para los cirujanos generales, para los cirujanos que hacemos urgencias, que atienden pacientes traumatizados, y para los residentes, por supuesto, de cirugía. Yo conocí al doctor Feliciano en un congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma en Cartagena, y probablemente por estas noticias de la ola de violencia que tenía Medellín terminando la década del 80 y principios del 90, se mostró interesado en venir y nos pidió el favor de que lo recibiéramos en el Hospital Universitario San Vicente, y efectivamente él estuvo aquí con nosotros 15 días prácticamente de turno permanente. Tuvo la oportunidad él de comprobar qué tanto estábamos expuestos los cirujanos en la ciudad y los residentes a los pacientes traumatizados. Una vez estando de turno le tocó un trauma severo de vasos femorales. Estaba de turno el doctor Jesús Vázquez, expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía. El doctor Feliciano lo acompañó, hicieron una reconstrucción vascular, el tratamiento fue exitoso. Alguna vez le oí decir llorar al doctor Feliciano que disfrutaba tanto del reto en el quirófano frente a traumas complejos, como de ver en el día a día, en el seguimiento diario, cómo el paciente va recuperándose, va saliendo del problema. Y eso fue lo que me tocó ver, cómo lo primero que hacía cuando llegaba al hospital era visitar al paciente que había operado. Luego lo visitamos al Grady, en Atlanta. Él se desempeñaba allí como jefe del servicio y tuvimos la oportunidad de conocer su capacidad de liderazgo al frente del servicio de cirugía, su relación desde la Universidad Privada de Emory con el Hospital Público Grady, el manejo de los residentes y su práctica académica. Porque en esto último sí hay que destacar el doctor Feliciano en esa preocupación permanente por la excelente formación de los nuevos cirujanos. Una formación que básicamente, según él lo manifestaba, debería estar centrada en el paciente. Yo creo que esto último fue una enseñanza muy personal que lo tomé muy a pecho y traté como de seguirlo. Del doctor Feliciano no tenemos sino buenos comentarios. Muchas gracias al doctor Feliciano por ese legado en la atención del paciente traumatizado. Muchas gracias, Carlos, por todos esos comentarios, excelentes comentarios que acabas de hacer del doctor Feliciano. Michael, ¿qué opinas? Mira que a nosotros lo que dice Carlos nos pasó algo similar. Nosotros lo vimos en un congreso en el año 91, no existía la publicación de Rotondo, que fue en el 93, y nos habló de control de daños, y nosotros comentábamos eso con el doctor Ferrada. Mira que cosas que estamos haciendo es lo que él dice, y comenzamos a aprender y cada vez a aplicar más eso.
y él ya lo había hecho muchos años antes, como dice Carlos, en el año 86 había publicado lo de trauma hepático y el empaquetamiento. Yo creo que él fue el que reinventó, como todos, el reempaquetamiento hepático. Yo creo que eso ha sido, y lo hemos venido siguiendo, o sea que un gran grupo de gente venía haciendo lo de control de daños antes de la publicación real en el 93 del doctor Rotondo. ¿Qué opinas, Michael? ¿Y qué te ha dejado a ti de enseñanza el doctor Feliciano? Sigue adelante. Bueno, quiero agradecer primero los comentarios del doctor Morales. Y obviamente le voy a decir que siento un poquito de envidia, porque ambos cirujanos de trauma que están presentes hablando hoy, colombianos, tuvieron el privilegio de operar con el doctor Feliciano. Yo no tuve ese privilegio. Los envidio, pero envidia de la buena. Lo único, la interacción mía fue que cuando yo me gradué de cirujano aquí en los Estados Unidos, yo me tuve que ir a Atlanta a presentar el board, el examen oral, y abro la puerta del hotel y cuando yo veo, nos tocaban los cuartos del hotel, cuando abro la puerta, ¿quién me recibe? El doctor Feliciano, y quien me hizo el examen oral de mi graduación como cirujano general aquí en los Estados Unidos fue el doctor Feliciano. Fue súper amable, fue todo un profesor, todo un señor, en una situación extremadamente nerviosa para un cirujano recién egresado. Quería certificarse como cirujano aquí en los Estados Unidos y el doctor Feliciano fue una maravilla. Obviamente, gracias a Dios pasé el examen, me fue muy bien con él. Pero no tuve el honor de poder operar con él. Y ahí les comparto esa envidia que tengo a los dos, que él operó en Medellín y operó en Cali. Ojalá algún día todavía lo puedo tener aquí en Fort Lauderdale a operar conmigo. Primero que todo. Segundo que todo, quiero reiterar dos cositas. Lo que dijo el doctor Morales es uno de los grandes en cuanto al control de daños, en cuanto al empaquetamiento. Otra cosa que dijo en la charla, los shunts retrocavales, que él inició, él lo ideó, lo diseñó, tenía una sobrevivencia del 20%, que eso es una maravilla, porque yo sinceramente, yo creo que he hecho más o menos unos 8 o 10 en la vida y tengo una sobrevivencia del 0%. Es un procedimiento que no hacemos, es un procedimiento extremadamente difícil de hacer y muestra la calidad de cirujano que es. Hoy en día ya la tecnología ha avanzado y ya no tenemos que hacer este procedimiento. Ahora tenemos los ribots y cosas así, pero bueno, a lo que voy es una muestra de la capacidad quirúrgica de este señor, de este gran cirujano que nos ha venido a Colombia varias veces a compartir y también a aprender de nosotros y nosotros aprender de él en la vida. Entonces, yo tengo, es un gran magnífico de los 7, un gran cirujano, y esos son mis comentarios. Sí, nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en Cali durante varios días, igual que en Medellín, y eso para toda la gente fue espectacular. Yo creo que si Carlos tiene algún otro comentario sobre el doctor Feliciano, como para terminar. Carlos, adelante. Sí, se refería a Michael, que es una gran persona, que es un gran señor, como decimos nosotros aquí en Medellín. El doctor Feliciano es una dama en el trato personal, en el trato con sus colegas, con los residentes. Es una cosa extraordinaria. Excelente, señor. Entonces nos dejó y nos ha dejado todos los avances que acabamos de decir, recargar lo de trauma vascular en el abdomen, trauma vascular periférico, es increíble. Por eso lo tenemos como uno de los 7 magníficos aquí en el Congreso Nacional de Cirugía y apoyado por la Sociedad Panamericana de Trauma. Le damos las gracias a Carlos y vamos a continuar con el siguiente orador nuestro. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes para hacer una breve mención de uno de los exponentes quizá más importantes
icónicos en el histórico desarrollo de la medicina y la cirugía de trauma a nivel mundial. Y es precisamente, vamos a hablar un poco sobre el doctor David Feliciano. Mi nombre es Napoleón Méndez, soy cirujano guatemalteco, trabajo como jefe de emergencias en el Hospital General San Juan de Dios en Guatemala y también soy profesor universitario de la Cátedra de Cirugía y de Medicina de Emergencias, miembro activo de nuestra Sociedad Panamericana de Trauma. Entre muchísimas de las aportaciones académicas y quirúrgicas que tiene el doctor David Feliciano, está desde el inicio su contribución como editor del libro de trauma junto al doctor Matos y el doctor Esner Moore. Y luego una serie de aportaciones en diversos estudios de investigación que realmente han marcado algunas pautas en la medicina de trauma, como por ejemplo algunos de sus estudios sobre el manejo del trauma hepático y la utilización del empaque, y es precisamente uno de los inicios de las bases de la cirugía de control de daños que más adelante el doctor Rotondo utilizó. Varias aportaciones como estudios sobre el abordaje, el tratamiento y las decisiones que se deben de tener en trauma vascular periférico, en trauma vascular de grandes vasos de abdomen. Todos hemos aprendido esa tabla tan práctica sobre qué vasos podemos ligar cuando tenemos una catástrofe y el paciente se está desangrando, y qué vasos definitivamente necesitamos tener alguna técnica para poderlos reconstruir. De tal forma que son innumerables e importantísimos los aportes del doctor David Feliciano, conocido por todos los que practicamos la cirugía de trauma, y realmente todos estos aportes han sido del pasado, del presente, y creo que van a seguir muchos siendo válidos a futuro. Agradezco mucho la oportunidad de la Sociedad Colombiana de Trauma, el poderme dirigir a ustedes para dar esta breve reseña sobre uno de los más importantes cirujanos de trauma mundiales. Muchísimas gracias. Saludos desde su país, Guatemala. El doctor Ravi Baturi, desde 1998, ha sido jefe de la división de trauma de Virginia Commonwealth University en Richmond, Virginia. Y es el editor principal del libro Síndrome de compartimento abdominal. El doctor Ibaturi fue presidente y director ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Trauma. I want to thank the Colombian chapter for this great honor to be among this distinguished group of speakers. For this to be a part of the Colombian Congress has a special meaning too, because I've always considered Colombia to be my second motherland after India. I'll give you a brief account of my highlights of my 3 decades of trauma surgery. I humbly submit that any contributions of mine are but small blocks on the works of the past and present pioneers. Just like many of you, my career is a creature of inner city hospitals, from South Bronx in New York City to downtown Richmond. The extreme violence we used to see in these urban centers, along with occasional exacerbations of such events as the New York City blackout, created an excess amount of trauma, and that's my initiation to trauma. Unusual things happened on June 4th, 1978,
when I was an acting chief resident in surgery in my 4th year of surgical residency. The day was scattered with the usual trauma cases, but as the night rolled in, I had 3 cases of acute care surgery. First one was lower GI hemorrhage, second for volvulus with a small bowel obstruction, third for interception. Amazingly, all 3 of them had Meckel's diverticulum as the etiological factor. And so was born my career in acute care surgery. Incidentally, also of the same night was the birth of my second son. A few years later, I met Dr. Aurelio Rodriguez, who involved me with the Pan American Trauma Society. Dr. Francisco Holguin, in 1991, asked me to attend the Colombian Congress of Trauma that was being held in Bogota. Since then, Colombia and Pan American Trauma Society have been very eventful in helping me build my career, and I am very grateful for their encouragement, support, and kindness. You see here a few of my counselors from Pan American Trauma Society and South America who have been very, very kind to me. The icing on the cake was this event in Cali 2009, where I visited Dr. Ordonez and had the privilege of operating with him. The trauma specialty has changed very much in the early 1990s. It became a non-operative surgery, but fortunately, acute care surgery took us back to the glory of general surgery, and the violence, just like many of you in South America, producing penetrating trauma, give us excellent operative experience and operating experience. Intensive care and critical care was also very exciting. Along the way, we had many challenges, such as these multi-cavitary injuries and these unusual events happening in these multi-cavitary injuries. I had the opportunity to work on one of them, which is the occult diaphragmatic injury. When you have penetration of the thoracoabdominal area, there may be an occult diaphragmatic rent through which a colon or stomach may herniate into the chest, become gangrenous, cause empyema and potential death. So we investigated all thoracoabdominal wounds with a laparoscopy and submitted these data to WAST as a multi-institutional study of 510 patients. We confirmed that laparoscopy is extremely helpful in diagnosing undetectable diaphragmatic injuries in about 30% of these patients. It also confirmed that it enables avoidance of a non-therapeutic laparotomy and increase the prevalence of a therapeutic laparotomy. Also facilitate a therapeutic laparoscopy. Now, at the other end of the spectrum is this patient in extreme shock, which was defined as a momentary pause in the act of death. So for these patients, aggressive resuscitation was the most necessary thing, but at the same time, it had to be exquisitely sensitive and precise to avoid hyporesuscitation resuscitation. So the holy grail of resuscitation endpoints became in the 1990s. We did have global endpoints such as lactate, SpO2, and base deficit, but since the gut is extremely sensitive to shock, we wondered if the tissue-specific endpoints are helpful. We looked at gastric tonometry. By having a gastric tonometer in the stomach and finding out the CO2 content of the balloon and knowing the bicarbonate level in the blood, one could calculate the gut mucosal pH as an index of endpoint of resuscitation. So we did a prospective randomized study presented to WAST and came up with some tantalizing conclusions. That PHI may be an important marker as an endpoint of resuscitation after injury. It may have prognostic implications. We also realized that PHI monitoring may actually provide an early warning for systemic complications in the post-resuscitation period, such as
anastomotic leaks, or bacteremias. Now, the 1990s heralded the era of excessive drug problems and exploding violence in the inner city urban areas. This was called by America's Uncivil War by Dr. William Schwab. Dr. Maddox presented data to confirm that there is a tremendous increase in the amount of violence and penetrating trauma. And Cali was no exception. Dr. Ordonez, in his presidential address in 2018, actually showed that even in Cali, there was a tremendous increase of this inner city violence and penetrating trauma. As these patients are brought to the emergency rooms with maximal injuries in a state of extreme hypoxia and hypotension, these patients are in a state of physiological exhaustion. The excessive amount of resuscitation these patients required would produce coagulopathy because of hypothermia, acidosis, and non-surgical bleeding that continues to aggravate this shock bleeding in a vicious circle. So major liver injuries of high grade became a index for these kind of problems, and liver packing was resurrected from war experience, and multiple trauma centers began to explore liver packing for uncontrolled hemorrhage. This led to the further developments of Dr. Stone Associates, 1983, the concept of abbreviated laparotomy, which suggested that these patients are too sick to be in the operating room for an extended period of time. So the laparotomy should be abbreviated. Patients taken to the intensive care units with a temporary closure of the abdomen, resuscitated to reasonable physiologic parameters, brought back to the operating room for completion of intratracheal anastomosis, repairs, abdominal repairs, and wound closure, etc. In 1993, Dr. Rotundo et al. Nominated this term damage control to describe this procedure, and this has really heralded a new era into the management of these very sick patients. Several varieties of temporary abdominal closure came into vogue. Dr. Feliciano described these towel clips, silos, and heroic closure in 1991. Osvaldo Borais from Colombia advanced this concept of IV bags as temporary abdominal closure. Should have been called as a Borais bag, even though it was frequently called a Bogota bag. Now, we, since 1987, have been practicing open management of the abdominal sepsis by having this prosthetic mesh, initially shown on the left as a Dexon mesh, subsequently with a Vicryl mesh for temporary abdominal closure. These patients will be taken back to the intensive care unit for repeated exploration bedside and irrigation and control of the purulence. We found out that this actually improved survival, and also realized that, contrary to what the detractors of these methods have been suggesting, that this is a practice that can be perfected with experience and reducing the need for assisted ventilation, decreasing ICU stay, decreasing complications, and facilitating more survival. We also found out that these patients can tolerate enteral feeding and ambulation frequently very well to improve survival. Of course, the endpoint of this therapy was an open abdomen controlled by a ventral hernia by skin grafting, and this had to be repaired subsequently with another admission. As we began to apply these principles to patients with significant injuries, we had come across more challenges in the ICU. Because of the tremendous amounts of resuscitation involved, these patients would develop massive abdominal distension and would develop increased intra-abdominal pressure that goes higher and becomes intra-abdominal hypertension. Undetected or untreated, this would then progress to a full-blown abdominal compartment syndrome, organ failures, and death.
By this time in the 1990s, actually many centers were already talking about the problems with intra-abdominal hypertension, the abdominal compartment syndrome, and how this complication should be avoided at all costs. We actually have been studying patients with significant life-threatening penetrating abdominal trauma by measuring their intra-abdominal pressures and also doing a gastric mucosal pH estimation every 4 to 6 hours. We presented this series to WAST in 1997. The two groups of patients in this group of 70 patients, one who had mesh closure and those patients who had fascial suture. The incidence of intra-abdominal hypertension or IAP more than 25 centimeters of water, it was significantly more in the group with the fascial suture than that in the mesh closure. In this group, 42 patients had PHI monitoring. 11 of them had intra-abdominal hypertension. Interestingly, 8 of the 11 had acidotic PHI or gastric mucosal acidosis along with intra-abdominal hypertension, but no signs of abdominal compartment syndrome. And these patients had abdominal decompression in the operating room or in the ICU, and the PHI promptly improved, and no patients developed abdominal compartment syndrome. The mortality as well as the multi-organ dysfunction points were significantly higher in the group who had intra-abdominal hypertension and who had fascial suture as opposed to those with no intra-abdominal hypertension. So we advanced two important concepts with this series. One, IAH is a prodrome of ACS, and if you intervene at the stage of IAH, you may actually prevent ACS. So it is important to anticipate this complication, especially if you have high amounts of resuscitation, patients in shock, doing damage control surgery, etc. Anticipate the complication. Do not close the fascia. Employ instead a temporary closure such as abdominal prosthesis. Monitor their intra-abdominal pressure carefully in the intensive care unit. And if it is climbing higher, you should do a bedside laparotomy or operating room laparotomy to reduce this IAP. And that way you can avoid the complications of abdominal compartment syndrome. In the turn of the century, I was fortunate to be among this group of researchers who were interested in this phenomenon of IAH and ACS. After preliminary conferences in 2001, a formal World Society of Abdominal Compartment Syndrome was established in 2004. And this made significant contributions in terms of multinational clinical series, literature reviews and analysis, multiple publications, including, as I showed here, a monograph on the problem of abdominal compartment syndrome, and went on to produce evidence-based consensus definitions as well as recommendations. Through multiple congresses, the awareness for ACS was raised to be pertinent in all ICUs, medical, surgical, and in all age groups. And the results have been pretty dramatic because as Bellog demonstrated, the attenuation of the deadly ACS to and the less deleterious IAH was a success of the last decade in trauma and critical care. And Mike Cheatham went on to produce data on the long-term care of these patients to show that these patients who had open abdomen can actually return to normal life and normal jobs subsequently. Further advances came about since then by negative pressure wound therapy, as is shown here for the poor man's back, as we used to call it on the left, as well as the commercially available Aptera that became very prevalent and common in ICUs of open abdomen treatment. This led to further advances in fascial closure, and as shown in the right, a mesh-mediated, mesh traction fascial closure that really enabled a large number of these abdomens to be closed primarily before the patient was discharged. And this has tremendous impact on patient outcome. We could confidently say that
You controlled the injuries, resisted the patients well, avoided abdominal compartment syndrome, supported their organ functions, managed the open abdomen very well, closed the fascia, and sent him back to his family. And on long term, the patient is back at work, mentally okay. And Cartagena and Colombia also played their part in advancing the knowledge. When Dr. Ordonez, as the organizing chairman in 2011, organized this combined conference of the National Congress of Critical Intensive Care Medicine, as well as the World Society of Abdominal Compartment Syndrome, when I was the president of the society. And this was a very successful venture. So I would like to finish up by suggesting to the young student, resident, and the young surgeon, thanking them for inspiring us. Also suggesting that this trauma and acute care is really a very important subspecialty for you to follow. And for all my former colleagues at Lincoln and VCU, thank you for your collaboration. And these are some of my mentors from North America. I cannot thank them enough for all their support, kindness, encouragement, guidance. And finally, this is my family, my guiding light, and I cannot repay their love and support. And I'm grateful to you for giving me this extreme honor. Thank you. Bueno, acabamos de ver la presentación del doctor Ibaturi. Tremendas enseñanzas nos ha dejado en esta charla. Tenemos al doctor Juan Carlos Salamea de Ecuador, que va a hacer sus comentarios. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes y muchísimas gracias por permitirme participar. Gracias, doctor Raúl Ibaturi, por esta presentación, donde usted nos da un paseo por su vida quirúrgica y nos muestra algo de su experiencia. Es increíble los cambios que han existido en el tiempo y la evolución de la cirugía de trauma a lo que hoy llamamos acute care surgery. Al incorporar los conocimientos de cuidado crítico al clásico cirujano general, y como usted dice, esto ha dado fuerza o nos ha revalorado como cirujanos de emergencias. Todo el camino recorrido, desde la cirugía abortada, la triada de la muerte, el control de daños, el manejo del abdomen abierto, la reconstrucción de la pared abdominal y las metas de resucitación. Cuando uno piensa en el doctor Ibaturi, pasan por la mente muchos artículos, capítulos de libros, charlas y ponencias. Realmente, el doctor Ibaturi nos ha enseñado mucho sobre el trauma penetrante. Sus publicaciones de heridas por arma de fuego, escalas de evaluación, el planteamiento de la laparoscopía para la evaluación del trauma penetrante de manera práctica, objetiva y ordenada, indicaciones que hasta el momento son de actualidad. El síndrome de compartimento abdominal, cómo colocar un sistema de presión negativa de manera artesanal, con lo que disponemos en nuestros hospitales, ya que usted conoce la realidad latinoamericana, el manejo del abdomen abierto de manera global, hasta la reconstrucción de la pared abdominal, cómo empaquetar un hígado severamente lesionado, la importancia de la resucitación y las metas. Deseo rescatar un par de frases suyas y nombradas en esta charla. El trauma penetrante siempre esperar lo inesperado. Es una frase con gran sabiduría que solo la puede dar un maestro con la experiencia de haberlo visto todo. Y la otra frase, siempre resucite, pero nunca se demore. Es un concepto que conlleva demasiado conocimiento y experiencia. Lo difícil de mantener el equilibrio en las acciones de resucitar, realizar exámenes y la gran decisión de cuándo llevar a sala de operaciones. Para mí ha sido un honor poder realizar estos comentarios de la charla del doctor Ibaturi y no quiero finalizar mi intervención sin agradecer todo lo que he entregado a Latinoamérica, a la Sociedad Panamericana de Trauma y a cada uno de nuestros países como Colombia y Ecuador. Tuve la oportunidad de conocerlo en el 2007 en mi ciudad Cuenca y además de pasar un tiempo en VCU en el 2011. Pienso que nos ha enseñado y nos ha dado mucho acorde a nuestra realidad. Muchas gracias, doctor Ibaturi. Muchas gracias.
Juan Carlos. Ahora tenemos a la doctora Juliana Ordóñez de Bogotá, Colombia. Por favor, Juliana, adelanta tus comentarios y te presentas. Bueno, muchas gracias. Como dijo el doctor, yo soy Juliana Ordóñez, soy cirujana de trauma y en este momento estoy acá en Bogotá. Y después de escuchar la magnífica charla del doctor Ibaturi, creo que para nosotros que somos cirujanos jóvenes, que ver toda la evolución, o sea, su vida ha sido toda esa evolución de la cirugía y de la cirugía de trauma y de la cirugía de cuidados agudos. Muchas de las preguntas que él se ha realizado desde el momento en que inició, que él lo habla desde 1977 y hasta la fecha, han sido esas respuestas para que nosotros ahora, como cirujanos, tengamos esas maniobras y esos conceptos tan claros en el momento de abordar un paciente de trauma y un paciente de cirugía con un cuadro agudo de emergencias. Creo que yo soy laparoscopista avanzada y después de escucharlo porque uno usa mucho, sobre todo yo, los artículos que él habla acerca de cómo esa iniciación, cómo esa pregunta de la laparoscopia en ese momento en el que viene ese desafío de las lesiones ocasionadas en el diafragma y hacerse esa pregunta y comenzar a investigar y si realmente la laparoscopia tiene un papel en el manejo del paciente de trauma y realmente en este momento nosotros lo hacemos y todo gracias a esas preguntas que él se ha realizado y que a lo largo de su dedicación y trabajo ha constituido esas respuestas para que nosotros manejemos mejor estos pacientes. Creo que esta charla es una charla que nos enseña mucho. Es una persona que tuve la oportunidad de conocerlo en el 2011, cuando estuvo en Cartagena, y yo siendo residente de cirugía, era R4 de cirugía en ese momento, uno entiende y escucharlo hablar también a él acerca de todo ese progreso en el manejo del paciente politraumatizado es algo brillante. Es una persona que nos sigue enseñando y como decía Juan Carlos, es toda esa evolución no solamente en la laparoscopia, en el manejo del abdomen abierto, en poder cerrar esos pacientes, en el manejo del paciente séptico y esa reanimación por etapas en el paciente politraumatizado y el control de daños, toda esa evolución que en este momento nosotros que ahorita lo hacemos en estos tipos de pacientes, es el resultado de todas esas preguntas que ellos hicieron a lo largo de los años y que hoy lo vemos reflejado en que la evolución de nuestros pacientes con trauma es cada vez mucho mejor. Excelente presentación, muchísimas gracias por invitarme a dar este comentario el día de hoy. Muchas gracias, Juli. Michael, mira que el doctor Ibaturi, pues, es de los grandes y los pioneros en el síndrome de compartimento, en el abdomen abierto, en lo que dice Juliana de la laparoscopia, increíble, pero queríamos resaltar también que fue de los pioneros en el control de daños, ¿no? Él también fue, antes del doctor Rotondo, el empaquetamiento y el shock, y pensar en eso. Entonces yo creo que tenemos que recalcar eso porque a veces el control de daños existió en los años 80, mucho antes de que se nombrara. Y él, como dijimos, entre todos los magníficos que tenemos aquí en esta sesión, él es uno de los del packing. ¿Qué quieres comentar sobre eso, Michael? Entonces, ¿Qué ha dejado el doctor Feliciano? Perdón, el doctor Ibaturi. Bueno, primero que todo, el doctor Ibaturi, él, yo creo, de todos, llevó el concepto del control de daños más allá, en el sentido de que todo el mundo sabía que había que no hacer una cirugía abreviada, pero el dejar el abdomen abierto no era solo porque, ¿para qué cerrar? Porque hay que regresar en 24 o 48 horas, sino que él vio que al cerrar el abdomen uno podía crear complicaciones. El compartimiento abdominal, la falla respiratoria multiorgánica debido a esa presión alta. Entonces, él llevó entonces escoger un concepto que no se estaba en la época de los 80s, 90s, que no estaba todavía formalizado. Él llevó el concepto y lo llevó aún más allá y lo desarrolló aún más
y introdujo el concepto del abdomen abierto, evitando el síndrome de compartimiento abdominal. Además de eso, lo que más me impresiona de todos los 7 magníficos es el más pequeño de los magníficos. Y es el más calladito. La personalidad de él es callado, pero es enorme. Uno cuando habla con él, el conocimiento sobrepasa a todos. Y la sabiduría es enorme. Viniendo de una persona que uno físicamente lo ve pequeño, dócil, pero de dócil no tiene nada, y de capacidad quirúrgica, mental es enorme, sino más grande, creo que de todos los 7. Entonces es una persona brillante, una persona de admirar, y impone respeto sin hablar, sin nada, solo los conocimientos le salen. Entonces es una persona que yo siempre he tenido el gusto de conocerlo varias veces en varios reuniones, y cada vez él es una persona de admirar en su totalidad. Esos son mis comentarios de él. Sí, yo quería comentar, nosotros lo tuvimos aquí en Cali operando y haciendo turnos con nosotros y quedamos impresionados, la claridad en la cirugía, en el quirófano, la velocidad, eso había que correrle pues porque es increíble operar con él. Nosotros todos quedamos espectacularmente abrumados, pues nos enseñó por primera vez en el 2004 el abdomen abierto. Nosotros no nos habíamos atrevido a dejar el abierto con el sistema back, pues con la presión negativa. Y él fue el que nos enseñó a hacer el back acá. Juan Carlos, ¿qué te pareció cuando estuviste en Cuenca o qué otro comentario tienes del doctor Ibaturi? Es un verdadero maestro y a pesar de que su trayectoria haya estado más en Estados Unidos, es una persona que nos ha brindado, creo que, cariño y sobre todo entendimiento al cirujano latinoamericano. Más bien, él se ha adaptado a nosotros, nos ha entendido y creo que nos ha enseñado mucho, como todos hemos nombrado, recordado pasajes, la famosa bolsa de Barker o el vacuum pack, pues él nos enseñó a los latinoamericanos a ponerlo y decirlo, no necesita nada más que compresas y póngale el tape y ya está, ¿no? Cuando para todos nosotros creo que en Latinoamérica manejar un abdomen abierto era tan complicado, él pensó en nuestras dificultades y nuestras debilidades y se adaptó y nos enseñó, ¿no? De igual manera, su pensamiento en cuanto a la laparoscopía, que yo creo que cuando él lo planteó era quizás descabellado. Y cuando leemos las publicaciones de él, sigue siendo actual lo que él ha propuesto en cuanto a la laparoscopía y el trauma penetrante. Y yo tuve la oportunidad de pasar con él y realmente todas las personas que hemos podido trabajar en su entorno, siempre lo que más nos llama la atención es su tranquilidad, su claridad y su voz de mando en cuanto al desastre que es el manejar un paciente politraumatizado. Juli, ¿algún otro comentario, sobre todo sobre la laparoscopia, que tú que sabes tanto y desde desde el año 80 él dijo de la laparoscopia, ¿no? Sí, claro, es que eso uno se da cuenta que yo estaba haciendo y el doctor ya estaba haciendo sus primeros ensayos y sus primeros papers acerca de la laparoscopia y cómo actualmente cuando nosotros desarrollamos las charlas o cuando se habla de la laparoscopia sigue siendo ese artículo que seguimos poniendo y que seguimos, el que nos sigue diciendo que realmente la laparoscopia tiene un papel en el trauma. Yo creo que, como dice Juan Carlos y como han dicho todos, el doctor Ibaturi es un maestro, es una persona que es humilde con el conocimiento y que siempre ha estado dispuesto, no solamente para el cirujano latinoamericano, sino para nosotros. Recuerdo mucho en el 2011 cuando le hablé por primera vez y tener la oportunidad de hablar con él y que él le cuenta, le habla y le enseña y uno es, o sea, uno se queda impactado porque es
realmente hacen parte de esta historia de la cirugía y que para nosotros como cirujanos jóvenes siempre será el modelo a seguir y lo que queremos llegar a ser, como él lo dice en su charla al final, es la inspiración para nosotros. Y nosotros lo tuvimos como director ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Trauma y nos dio un crecimiento impresionante, nos cuesta a todos. Michael, las últimas palabras sobre el doctor Ibaturi. Bueno, de los 7 magníficos, ahí va luchando entre quién es el mejor de todos. El doctor Ibaturi, una vez más, quiero resumir, es un maestro, quiero reiterar, es que uno cuando lo conoce personalmente, uno lo ve físicamente, quiero reiterar ese concepto, físicamente es el más pequeño de todos, pero en cuanto al conocimiento y lo que él da a conocer es enorme y creo que es el más profesor, el más maestro de muchos de los 7, yo creo, en cuanto a eso. Y entonces, y su capacidad de enseñar y entendernos. Lo que hizo el doctor Salameda es cierto. Nosotros entendió mucho al cirujano latinoamericano y él mismo lo dice, es el back del pobre, él lo diseñó. Y es chistoso como alguien de los Estados Unidos adaptó o hizo o improvisó algo que es muy típico latinoamericano, del típico cirujano latinoamericano, pero él lo puso, lo propuso, nos enseñó a nosotros y siendo americano originalmente de la India, es más colombiano que nosotros, en el sentido de esa posibilidad de adaptarse a cualquier situación. Obviamente yo me imagino que eso viene de sus raíces, de donde vino, de su país, pero es un ejemplo para nosotros todos los latinoamericanos. Bueno, le damos las gracias al doctor Ibaturi por todas sus brillantes enseñanzas, a Juan Carlos y a Juliana por sus comentarios. Estamos muy agradecidos y continuamos. Muchas gracias. El doctor Kenneth Maddox, profesor distinguido del Baylor College of Medicine y jefe de trauma del Ben Taub Hospital de la ciudad de Houston, Texas, por más de 40 años. Ha sido también autor del libro Top Knife, The Art and Craft of Trauma Surgery, y ha sido coeditor principal del libro de texto de trauma. Hello, I am delighted to be at this conference. I'm delighted to be back in Colombia. Despite the fact it is virtual, it's a real honor to meet friends again, colleagues that have made such a contribution to medicine. I commend you for bringing together individuals who have had a major role in contributing to surgery, especially the surgery of trauma, during the last few years. I have nothing to disclose, and I have had lifelong opportunities to participate in numerous surgical projects and advances. I am honored to be able to share some of those with you. My interest in medicine began about 1955 when I was actually in high school thinking maybe a career in something like medicine would be very interesting. I would like to call your attention to what did not, N-O-T, not exist in 1959 in medicine. The specialties of thoracic surgery, vascular surgery, trauma surgery, critical care, acute care surgery did not exist. CT scans did not exist. CTA, MRI, ultrasound, the electronic medical record, EMS, ambulances, emergency medicine, NASA, nitinol stents, work hour restriction, informed consent, polio vaccines, HIV, ARDS, and certainly not COVID, volume ventilators, cardiopulmonary bypass, echo, vascular and hernia prostheses, plastics, microchip, computer, clinical practice guidelines, and many, many more. Think about that a moment. These did not exist in 1955,
and many of them did not exist when many of you started in medicine. For me, my focused interest in surgery have been in the area of pre-hospital care, resuscitation, trauma-centered development and training, vascular and thoracic surgery, and thoracic and vascular injury, cardiovascular surgery, surgical critical care, medical disaster response, the writing of books, the development of lectures and courses, and global surgical interactions. And quite honestly, that's what many of my colleagues in South America, particularly in Colombia, have had interest in as well. Shock has dominated our conversation together, and what I have done in both research and in surgical care. The etiology of shock or hypotension is blood loss, hemopericardium, vasoplegia, a relatively recent understanding, decreased perfusion, sepsis, and sometimes endocrine disorder. It is these areas that have brought us together and consumed many conferences, many journals, many textbooks. The tactics in the history of resuscitation from shock have been pericardiocentesis. Many have shown that does not work because the clot cannot be extracted. Raising the blood pressure has been a very important consideration, and we have tried many, many things to raise the blood pressure to be the surrogate, to be what is indicative of reversal of shock. Giving fluids is one of those ways of raising the blood pressure, increasing peripheral resistance by use of vasopressors and mass pants, binders, balloons, have been a way of raising blood pressure. We have had some interest in contributing to lowering the blood pressure as a means of resuscitation, and others that I will talk about during this particular talk. It is appropriate and imperative that we question dogma, whether that dogma be politics, religion, society, education, economics, business, and there's much questioning of dogma now, but it's also in healthcare delivery and in surgical procedures and in what we do for the surgical patient. And as an example, in 1750 to 1810, there was a device to try to alter resuscitation in EMS, emergency medicine, or what existed at that time. And this was a clinical practice guideline. It was a best practice, like many of our best practices today. It was called a tobacco smoke enema, of all things. This bellows would force tobacco smoke into a patient's rectum for various purposes, primarily to resuscitate from drowning. The rectal tube then would be connected to a fumigator, and the bellows forces smoke into the rectum. The warmth of the smoke was thought to promote respiration, but it did not work at all. This is probably the origin of the term blowing smoke up one's ass. But this talk is about my participation in things that change surgery and things I had the opportunity to participate in. In middle school, back in junior high school, I began a curiosity in resuscitation. I learned a number of ways. Here is one of those techniques. I actually, in 1954, took a course in this kind of resuscitation. And during that time, I thought,
this doesn't work. Why are we doing this? So pre-hospital resuscitation raises a question, are we doing any good in the various things we do? Especially in the pre-hospital phase, we have a number of tricks, tools, gadgets, ambulances, pleural decompression, blood pressure cuffs, red lights and sirens, Reboa, fluids, tourniquets, and we have had an opportunity to study many of these and raise the question, are we doing any good in the pre-hospital phase? We spent some time studying a device called Thumper to do external cardiac massage, and it really increased mortality, not decreased. We studied mast and fluid resuscitation and found that it's not a good splint, it's no extra value in pelvic fractures, and actually mast pants, to increase the afterload, we showed and reported, increases deaths, increases complication, and has no value. It has been taken off the market. We've even raised the question of whether or not the sphygmomanometer is of any value. During a number of our wars in the Gulf, in the Middle East, we did not take sphygmomanometers to the field. We did not plan to measure blood pressure because we found both in the civilian practice, in the EMS practice, in the military practice, the presence of mental status and the presence of a peripheral pulse is a better predictor of whether or not we need surgery, we need other resuscitative techniques, is better than blood pressure. So we were raising questions against the dogma of blood pressure elevation as a means of resuscitation. That was a really fun time. Hypotensive resuscitation was studied, and we asked the question, what blood pressure in the experimental animal and in humans, when it peaks, is best for our ability to have a better chance of saving someone's life with a surgical technique following trauma and surgical critical care considerations. That blood pressure, which we found was best, and the military found was best, is less than 80 systolic. We still are trying to raise the blood pressure higher than that, creating vasoplegia in the ICU following trauma patients, in the operating room by anesthesiologists who use sometimes 3 separate pressors to raise the blood pressure. Higher blood pressures actually pop the clot in an injured vessel that has not been controlled and makes actually things worse. Raising the blood pressure by all of our tricks makes things worse. We and other people began to study tourniquets. Tourniquets have been off and on for many centuries, and the various tourniquets throughout history actually cause problems rather than help them. During the Boston Marathon explosion, 100% of the tourniquets that were put on using belts, sheets, and the like were put on not only incorrectly, but increased the bleeding. So we developed an Army field tourniquet that, if applied correctly, that decreases arterial bleeding, may decrease the amount of bleeding, but it has its own restrictions. In 1954, a big bomb in resuscitation happened around the world when we reported our philosophy in keeping the blood pressure low, saving lives, and not popping the clock. We published in the New England Journal of Medicine immediate versus delayed fluid resuscitation in hypotensive, penetrating
torso trauma injured patients. And we showed that raising the blood pressure increases mortality. Increasing the fluid increases the mortality, and especially if we're able to keep the blood pressure around 70 to 80 millimeters systolic. This doctrine now pretty much has been accepted around the world in military units around the world by EMS and some emergency physicians that giving excess fluid is dangerous. When given in huge volumes in the ambulance, in the emergency room, in the operating room by anesthesiologists, creates complications, increased deaths, and some have even suggested that things like normal saline should be removed from the marketplace when given for this indication. In the area of blood and fluids, there have been a number of studies. We have participated in some of these: hypertonic saline, blood in the shock room, artificial blood, frozen blood, religious concerns of blood, blood components, TXA, recombinant factor 7A, and found that many of them too are marginal in their benefit. The current studies that are ongoing have to do with type-specific blood given both in the emergency room or untyped blood given even in ambulances pre-hospital. We have participated in some studies with imaging, and imaging, be it a chest x-ray or abdominal x-ray, pelvic x-ray, bone x-rays, help guide us. But with the introduction of the CT scan, CT, CTA, ultrasound seem to be ordered on everything and every patient repeatedly in the emergency room. Do the results of this imaging affect outcome and decision making? I share with you, I think not. It actually may increase problems. And so the term vomit, victim of modern imaging technology, explains the patient who gets excessive radiation but doesn't really, when pan-scanned, result in a better outcome when compared with simple x-rays or maybe even no x-rays. There's been a desire to get to the hospital faster by using helicopters, and helicopters are applied many places. We have studied helicopters, and the intent is with long-distance transport, emergent rescue from geographic difficult areas, or maybe removal of a patient from a hostile environment, such as mass disaster or a wartime zone, may be helpful. However, in urban use in most cities, it's uncontrolled proliferation of these ambulances, over triage, financial burden on the trauma system, safety concerns, unproven survival benefits, and a major need for a good quality study to ask the question, are we getting the best bang for our buck and energy in air ambulance use? I've had considerable development and participation in trauma-centered development. I was on the Committee on Trauma, the American College of Surgeons. I was on the initial verification committee where we developed the criteria for a trauma center level 1, 2, and 3. I was on the first group that developed the ATLS course, wrote several of the chapters, and so the development of trauma center databases and what we have around the world as trauma centers, as promulgated by the American College of Surgeons, I feel very proud in being part of that group that was able to address it. And these were developed by the American College of Surgeons, state then designated after the verification. We developed TQIP, trauma registries, and various trauma professional organizations.
I really, really clinically like to take care of patients with vascular injury, thoracic injury, and surgical trauma critical care issues. Many of my articles, textbook chapters and the like, are in this area. I think we've written a scientific paper for some meeting at almost every named artery of the body. One of those that actually occurred during my residency, and we continued, is the development of medial visceral rotation to expose the aorta. And this medial visceral rotation became known as the Maddox maneuver, and we've reported that around the world. And it's in our chapters as well. I'm very proud for this trauma exposure of the retroperitoneum, especially from the left side. We spent a great deal of time on non-trauma cases, on the elective cardiac and vascular surgery in a county hospital, and working particularly with endocarditis, rheumatic heart valve disease, early cardiac preservation, and worked with Dr. DeBakey in going to the King Faisal Specialist Hospital and Research Center to initiate cardiac surgery, vascular surgery in the Middle East, particularly in Riyadh, Saudi Arabia. This led to our interest in global surgery, and I've been at many of the major academic centers around the world, particularly in the Orient, in the Middle East, and in South America. This led me one year to the Bogota, Colombia. I was in Colombia at a Pan American Trauma Association meeting in 1984. I was touring the hospital San Juan de Dios with a resident by the name of Dr. Londoni. He told me about a case I will share with you. I am totally aware that numerous surgeons in Colombia claim to be the first to use a temporary closure in pancreatitis, in intestinal obstruction, but Dr. Londoni showed me a case that was immediately post-op that he had received in the hospital San Juan de Dios. And this is a picture of that hospital. Temporary abdominal closures have been used for pancreatitis. There was much trauma in many of the cities of Colombia, particularly Bogota. And as a member of the Pan American Trauma Society, I was there. Dr. Londoni had a patient that had a stab wound to the patient, and there were chronic patient volume problems and funding problems for these hospitals. He was a surgeon, no faculty was there. The anesthesia was nitrous oxide, and the patient had had too much fluid. He was unable to close the abdomen, he told me. He called the staff asking for the permission to resect the small bowel so he could close the belly. Residents were expected to close the belly in every case, often creating an abdominal compartment syndrome. 3 calls were made to the staff. The staff said, "I'm not coming in. You are tough. You can close the abdomen. Try, try, try. Pray to God. God will provide." Dr. Londoni told me he went back into the room, looked at the ceiling and said, "God, please help. My faculty won't come in and help." And there he saw an empty IV bag and remembered temporary closures, took it down, and made this temporary closure. Patient was in the recovery room with that temporary closure when I made rounds in that hospital. And here is a photo
of that time. The lessons from this are that new approaches always begin with a simple single often case, that residents are often involved, may actually have invented it, that yesterday's resident is today's faculty, staff, and surgeon. Credit often goes to multiple persons. When we came back to the United States, we reported what went on in Bogota and what we had seen and the photograph. And all around the United States, temporary closures started happening. And multiple members of this symposium that is going on now offered names, including silos, including zippers. I thought, because I saw this first in Bogota, we ought to call it the Bogota bag. And so that simple thought turned into a new industry that is now a multi-million-dollar industry. It's really a crime that the resident or others in Bogota could not have got credit for, or in Colombia, could not have gotten credit and received part of the industry, which has now made many companies very wealthy. In Saudi Arabia, in 1979, we began heart surgery. This led to many other trips to Saudi Arabia, Jordan, Emirates, Egypt, and to develop other programs, particularly most recent trauma programs, disaster programs, and the ability for us to communicate worldwide now by communicating by Zoom and other techniques has provided new tools, and it's really, really been enjoyable to be part of that. Continuing education, lifelong learning, starting with the residents, of course, and developing a lifelong learning tool at Las Vegas in trauma, critical care, acute care surgery, developing a medical disaster response course, and helping to launch and initiate the Society of Trauma Nursing, has developed this course in Las Vegas that many of you have attended, and is now the largest trauma disaster course that has been held repeatedly in one venue anywhere in the world. You can say this is the longest running show in Las Vegas. The medical disaster response course is there as well. Disaster experiences can be from many sources, and we all must be prepared. The COVID epidemic this year, the big freeze in Texas, many internal disasters in the hospital, and there are multiple now conferences in disaster. But being ready for disasters and being prepared is always important. Disasters express themselves in the hospital by acute infections, chronic infections, blast. We just finished the fall of the buildings in Florida, building mass casualties, chronic diseases, congestive heart failure and sepsis, ARDS and cardiac failure. Multiple shootings are happening now all over the United States, and the homeless with loss of medication are areas that we need to be prepared and practice for. I have numerous publications, 9 editions of the book Trauma with Drs. Feliciano and Moore. I wrote History of Surgery in Houston, Complications of Trauma. Asher Hirschberg and I have published Trauma Top Knife. It is the first translation was in South America in Portuguese. It has been translated into Spanish as well as 10 languages. Over 600 articles, 1,000 abstracts, over probably 100,000 internet articles and numerous book chapters. I enjoy writing.
I enjoy that people read our writings and it helps them in caring for patients. One of the areas the last 10, 15 years I've been involved in is management and administration. General surgery has had activities in the emergency room, trauma care, critical care, acute care surgery, emergency surgery, and how these integrate now together is a challenge for every major training program. We've had external regulations that we've had to address, such as work hours, mandatory sleep time, mandatory faculty on operative cases, and on and on. Those progressions are underway. Numerous organizations are listed here: College of Surgeons, American Trauma Society, American Surgical Association, Texas Surgical. I am now the incoming president of what used to be the largest Rotary Club in the world, Rotary Club of Houston, and on the board of 5 organizations in the Houston area that involve healthcare. All of this organized medicine is now important as we try to create ways to care for patients, especially like those with COVID, how we create training which optimizes the talents of the future surgeons of America. Finally, in summary and in recommendation, we need to recognize that best practices often change. We all should recommend to our hospitals and association that all clinical practice guidelines be sunsetted and rewritten every 5 years. All one has to do is look at any scientific program and say, how much of that is dogma? How many of the clinical practice guidelines of EAST or AAST or others are dated and are dogma that needs to change? Finally, I will say to you, there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success than to take the lead in the introduction of a new order of things. Because the innovator has for enemies all of those who have done well under the old, and lukewarm defenders in those who maybe think they might do well under the new. And congratulations to the surgeons of Columbia for their sustained leadership in surgical innovation and excellence over the entire time of my career, where I've learned a great deal from you and enjoyed sharing these developments together. Thank you for the opportunity to share this experience with you. Bueno, acabamos de ver tremenda exposición del doctor Matos. Nos deja muchas reflexiones y muchas enseñanzas a todos los cirujanos en el mundo. Para hacer estos comentarios y estas reflexiones sobre el doctor Matos, tenemos como invitados al doctor Paulo Tolino, que es venezolano y trabaja en Chile, y al doctor Luis Fernando Pino de Colombia. Adelante, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de participar en este evento y a la Asociación Colombiana de Cirujanos. Pues sí, acabamos de escuchar una conferencia pues magistral dada por una verdadera personalidad del trauma, y cuando uno comenta o le proponen comentar acerca de lo que acabo de ver con esta magnificente conferencia, hay dos cosas que yo pienso. Primero, en el personaje que es el doctor Kenneth Matos, porque sin duda alguna ha representado pues la base para todos los que hoy en día hacemos cirugía. Como muy bien lo dice, desde el año 1950 él pues tuvo la inclinación por este tema del trauma, y que cuando él comenzó esto no había absolutamente nada. Así que si hacemos digamos una comparación, podemos tener que hay cirujanos pioneros, cirujanos medios y cirujanos jóvenes. Los pioneros como él, que tienen más de 40 años, no solamente Kenneth Matos, Feliciano, Moore, el doctor Rao, etcétera, Aurelio Rodríguez, etcétera, que realmente comenzaron con todo esto, ¿no?
Luego están los medios donde estamos nosotros, por ejemplo, de repente con una experiencia un poco más de 20 años, y después los cirujanos jóvenes. Entonces, la reflexión más importante es que él conoce el pasado, está claro con el presente, y lo más importante es que es súper lúcido hacia dónde vamos, porque nos deja durante su charla algunas reflexiones interesantes de lo que fueron algunos dogmas durante la evolución de la cirugía de trauma, el hecho de nombrar, por ejemplo, el pantalón antichoque o ese dispositivo de reanimación externa prehospitalaria, que si bien se crearon con la mejor intención de favorecer al paciente, resultaron siendo contraproducentes. Y él sigue en esa onda del análisis de todo lo que ha sido el trauma, pasando por el shock, esa misma reanimación prehospitalaria, el uso del torniquete, que el torniquete pasó de satanizarse a que hoy en día es utilizado pues corrientemente, y no solamente utilizado por cirujanos de trauma, sino debe ser utilizado por toda la población en general, pasando por el tema de imágenes, inclusive la Global Surgery, que es lo que hoy en día prácticamente estamos haciendo, integrándonos todos en ese proceso educativo. Así pues que, además del doctor Mattox ser, digamos, uno de los autores, junto con Feliciano y con Moore, de lo que, digamos, podemos decir que son las sagradas escrituras del trauma, porque sin duda alguna el libro del doctor Mattox ha sido lo primero que todos los que hacemos trauma hemos leído, y no solamente por ellos como tal, como editores, sino por el bagaje de grandes cirujanos de trauma en los tres niveles, en nivel pionero, nivel medio y en nivel joven, que están allí participando. Así que de verdad que es un honor escuchar todavía a esta gran figura de la cirugía de trauma, que hasta su maniobra pues tiene y todavía es totalmente vigente. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a escuchar a Luis Fernando Pino. Adelante, Luis Fer. Bueno, muchas gracias, doctor Ordóñez, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cirugía por esta oportunidad y esta invitación a escuchar uno de los personajes más brillantes, diría yo, del trauma en el mundo. Cuando me pidieron hacer esto y revisar todo lo que había hecho Kenneth Matos por la cirugía del trauma en el mundo, más que todo por los pacientes de la cirugía de trauma en el mundo, yo me imaginaba cómo podía calificarlo. Un excelente académico, un excelente ser humano, pero ante todo un investigador y un innovador. Después de haber visto esta charla, lo que a uno le queda de Kenneth Matos es que cuando arrancó, lo único que tenía era sus ojos para ver cómo estaba funcionando el sistema. Queda uno impresionado con la versatilidad de una persona que es capaz de pensar en múltiples campos para mejorar una sola actividad, que es mejorar o darle más oportunidad a la gente que se traumatiza, no solamente en su localidad como logró hacerlo, sino influir en el manejo de los pacientes traumáticos a nivel de todo el mundo. Es impresionante pararse en 1950, cuando él habla que no existía un sistema de trauma, no existían centros de trauma, no existía una organización de un sistema como se tiene ahora con atención prehospitalaria, y empezar a mirar cómo se podía mejorar toda la situación de este tipo de pacientes. De nuevo digo, es impresionante ver el paciente traumatizado, proponer nuevas acciones en el manejo de los pacientes, y no solamente ser capaz de proponer actividades nuevas como en el manejo del shock, la evolución de la hipotensión permisiva, la evolución de la administración de líquidos endovenosos en los pacientes traumatizados, sino poder darse cuenta que esa evolución probablemente no era lo mejor, y hacer el cambio, investigar y proponer sobre cuál era en realidad la fisiopatología del paciente, cuándo utilizar ciertas técnicas y cuándo no. Esa capacidad de verlo, implementarlo, evaluarlo después y finalmente hacer una propuesta que lleve a un mejor manejo a estos pacientes. No solamente en el campo quirúrgico, muy hábil en la parte quirúrgica, propone una nueva manejo, una nueva exposición como la maniobra de Mattox, sino también de ser capaz de ver el sistema como una parte integral.
trabajar en la atención prehospitalaria, trabajar en el nombramiento de los centros de trauma, en la calificación de los centros de trauma y finalmente proponer articulación de todos los actores del sistema para poder sacar adelante todos estos pacientes. Impresionante la cantidad de publicaciones que tiene alrededor de cirugía vascular, de cirugía del tórax, cirugía de trauma, y pues básicamente lo que a uno le queda en la cabeza como cirujanos en Latinoamérica y probablemente en todo el mundo es que no podemos parar de innovar, no podemos quedarnos definitivamente con lo que tenemos ahora, tenemos que seguir pensando si es lo mejor que tienen los pacientes y si es posible que podamos nosotros ayudar a esos pacientes a ser mejor tratados. Es la premisa que más yo creo que nos deja este video de Kenneth Matos, donde nos dice, estamos parados aquí, vamos a irnos hacia acá, pero siempre investiguen, siempre haga innovación y siempre proponga y evalúese. Yo creo que es el principal legado que nos deja este gigante de la cirugía del trauma en el mundo y que definitivamente nos va a dar también mucho para aprender en los siguientes años. Muchas gracias. Bueno, entonces acabamos de escuchar la reflexión y los comentarios de Pablo y Luis Fernando. Yo quisiera preguntarle a Michael qué es lo que hemos venido pensando y el doctor Matos lo ha demostrado siempre con todo lo que nos ha contado durante toda su vida y lo que ha demostrado. Es como que él siempre está como en el futuro, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace muchos años decía los libros en papel se van a acabar, todo hay que cambiarlo cada 5 años, todo como que él como que va adelante siempre pensando en eso y por eso ha tenido la capacidad de innovar y hacer tantas cosas. ¿Qué piensas de eso? ¿También lo ves de esa manera, Michael? Gracias, Carlos. Bueno, totalmente de acuerdo. Primero que todo, creo que es parte del ser de él, porque una vez yo organizé una teleconferencia internacional de trauma y el tema era sobre la maniobra de él, de Mattox. Y descubrimos, nos contó la historia. Y la historia es que él era residente de 4º año cuando una noche llegó un avaliado y le hizo la rotación visceral izquierda y se sentó y nadie lo había hecho antes, lo hizo él. En esa época ya un R4 aquí en los Estados Unidos operaba solo con el profesor al lado o en el cuarto, pero ya un R4 operaba solo. Hoy en día ya se ha cambiado eso mucho, pero bueno. Y él tomó las riendas de la cirugía, hizo la rotación visceral izquierda, hizo lo que tuvo que hacer y le salvó la vida al paciente. Después se sentó, hizo un dibujo y redactó el caso. Ese dibujo lo compartió conmigo y lo vi a primera mano un residente de 4º año a ese nivel, en esa época, nunca se había hecho. Y darse esta maniobra y ahora nosotros hoy en día es una maniobra que hacemos todos los días, para el manejo del paciente politraumatizado. Entonces, para ver esa visión empezó desde R4 y antes, me imagino, o digamos, desde el nacimiento, pero lo va fortaleciendo y todo. Y hoy en día, él hace una conferencia en Las Vegas, en la ciudad de Las Vegas, anual, y es una conferencia que si cualquier cirujano de trauma que no ha ido, se lo recomiendo. Cualquier residente, cualquier fellow, se lo recomiendo que vayan por lo menos una vez a una conferencia, a la conferencia que él organiza, porque es visionaria. Él invita a toda la gente nueva, donde han hecho todos los conceptos, cada concepto nuevo, y le pone títulos bien atractivos, y he ido varias veces, y es completamente diferente a cualquier otra conferencia que ha sido de trauma, ¿no? Sin quitarle méritos a cualquier otra, pero es completamente diferente al Panamericano, completamente diferente al AAST. En la conferencia él es magistral y él invita, entonces no solo él, sino él se rodea de gente innovadora, siempre lo ha hecho, lo sigue siendo, y es un ejemplo para todos. Sí, así es, ¿no? Yo creo que es impresionante y lo que nos ha dejado con eso. A ver, Pablo,
¿qué reflexiones últimas le darías y le recomendarías a todos los cirujanos jóvenes y los que tú dices de mediana edad que aprendan y sigan del doctor Matos? ¿Qué recomendación harías tú, Pablo? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que Luis ahorita comentó, que lo más admirable del doctor Matos es esa capacidad incansable de seguir hacia adelante, de mantenerse siempre actualizado, de estar comprometido con la educación continua. Fíjate que él en su conferencia habla de las buenas prácticas. Entonces, tener mucho cuidado con lo que hacemos porque lamentablemente el paciente politraumatizado en oportunidades es objeto de prueba de lo que nosotros queremos que queremos darle un beneficio y a veces estamos causándole un problema al paciente. Y segundo, fíjate lo que él comenta de revisar esos guidelines, esos lineamientos cada 5 años. O sea, es que está súper claro. Entonces, tú cuando ves una persona que sabe el pasado completo de cómo llegamos hasta donde estamos hoy en día, y no solamente eso, sino tiene una proyección de futuro, como tú dices, o sea, ese es un digno ejemplo que hay que mirar. Entonces, la conclusión final es no detenernos, o sea, mantener siempre esa vanguardia como el ejemplo que nos ha estado dando el doctor Matos a lo largo de tantos años. Muy bien, Pablo. Y Luis Fernando, ¿qué última reflexión le harías y le recomendarías a todos nuestros cirujanos? Luis Fernando. A todos nuestros cirujanos que se pongan en el 1950 de Matos, donde no tenían nada, donde todo había que construirlo. A partir de allí, no tener miedo a seguir innovando, que es el principal legado que yo creo que nos ha dejado el doctor Kenneth Matos, y es seguir siempre con la preocupación de cómo lo puedo hacer mejor. Y eso es lo que ha permitido que a través de todos los años este personaje nos haya dejado tanto en cuanto a evolución de la cirugía del trauma. Entonces, la invitación a los cirujanos, no, nada es difícil, todo lo podemos hacer. Podemos empezar desde un punto en que no hay nada y definitivamente podemos llegar después de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, como lo manifiesta ahora el doctor Matos, donde vamos a poder ver que hemos logrado algo. Entonces, lo principal es no perder la fuerza, no perder el ánimo y no perder la esperanza de que vamos a poder hacer algo mejor por toda esta cantidad de pacientes traumatizados que son básicamente nuestra razón de ser. Michael, entonces lo hemos puesto como uno de los 7 magníficos. ¿Qué opinas, pues, para concluir? Entonces, obviamente, creo que, se merece el título y obviamente hay una lucha ahí ardua entre los 7 a ver quién es el más duro de todos, pero él tiene mucho donde agarrarse. Entonces, diciendo lo mismo que dice Pino, es un ejemplo claro de todos. Es un artista, un máster de cirugía. Todo el mundo sabía antes del Riboa, antes de los stents y todo lo que se hacía. Un ejemplo, cómo se reparaba la aorta torácica era clamp y suturar. Y históricamente el que tenía más sobrevivencia era él. Y era renombrado en el país o internacionalmente la capacidad quirúrgica que tenía, además de la capacidad académica. Entonces, en su totalidad es un magnífico y obviamente es un ejemplo para todos nosotros a seguir. Bueno, muchas gracias a Pablo y a Luis Fernando y Michael. Terminamos en este momento con las reflexiones sobre el doctor Matos y seguimos en la conferencia. Muchas gracias. El doctor Ernest Moore, jefe de traumas del Hospital General de Denver por más de 30 años. En julio del 2018, el centro pasó a llamarse Ernest E. Moore Shock Trauma Center. Es editor del Journal of Trauma desde el 2011 al 21. Y el doctor Moore es coeditor del libro Textos de Trauma. Thank you, Professor Adonis and the Colombian Surgical Congress. It's a great pleasure to participate
in this session. Not sure I belong here, but I'm happy to provide some information about my life. Well, I think all of us would agree we'd start off with our parents. And I was fortunate to have a father who was raised on a farm and a family doctor, and a mother who was an Olympic swimmer and a nurse. And I think basically they inculcated in us the habits of hard work, discipline, and integrity. And as many of you know, I have two other brothers who are additionally trauma surgeons, John Moore and Fred Moore. Well, I was lucky to have opportunities to do research very early. The University of Pittsburgh had a summer college student program in which you could spend the summer with a surgeon in a research lab. And I was very fortunate to be with Ted Derpanis, who was a pioneer in liver transplant, Larry Carey, who wrote a lot of the classic papers on shock, and Henry Bonson, who was one of the fathers of much of cardiac surgery. With that, then, after medical school, I went to the University of Vermont, where I really had intent to be a cardiac surgeon, but my chairman there was Dr. John Davis. And many of you know, John Davis is a icon of trauma surgery and was the editor of the Journal of Trauma. Interestingly, he was a character as he was the Hawkeye Pierce in MASH in Korea. And also Dave Pilcher, who was a vascular surgeon from Vietnam. So with that, I became interested in trauma rather than cardiac surgery. And in fact, Dr. Pilcher and I created a retropatic vena cava shunt when I was a surgical resident. I then was recruited to Denver. And it was a classic right place, at the right time, with the right people. At that time, the Denver General Hospital, like many trauma centers in the United States, was a city hospital that managed all the trauma. During that period, we had the war on drugs in the United States, and we had an enormous number of gunshot wounds that we managed. And then finally, I had this mentor, Dr. Ben Eisman, who many of you may know was a phenomenal mentor and investigator. With that, I suppose on my own came up with this idea that really I did not have a lot of experience in trauma prior to coming to Denver. So I committed myself to a trauma call. Even though I was the chief of surgery, I took trauma call from 6 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday for 25 consecutive years. So I saw every major trauma patient this institution brought in, and through that, I learned an enormous amount. And at the same time, began to recognize what kind of problems we should approach in trauma. I started out with a very simple concept: just find a team and start to do research. Our first research team is shown here, including my brother, you may recognize on the right. And we had a simple mission. We wanted to look at the metabolic status of the injured patient and introduce needle catheter jejunostomy to provide early enteral feeding. Well, at the same time, I didn't have much research support for fellows or resources, and I was very fortunate to be contacted by a number of international trainees that fundamentally were contacted through Dr. Eisman. And list on the left is the group that I was fortunate to have here my first 15 years. And I don't need to emphasize to you how international fellows are phenomenally motivated, have great work ethics, and are innovative. I am particularly proud of my Brazilian connection that I'll mention in a second. The first Brazilian was Dr. Renato Progetti, which and I'm sure you from Colombia know him well from Sao Paulo. Renato is one of my earliest fellows, and speaking of innovation, one night
he was then taking samples from the portal vein to look for gut bacterial translocation. And I had this 44 magnum wound across the liver, which was bleeding massively. And he says, oh, I got a solution for that. This is what we do in Sao Paulo. So we developed this balloon, and now it's affectionately known as the Pagetti Spaghetti. Well, Alden Harkin came along in 1981, and he became chairman of the Department of Surgery. He was the ultimate mentor, incredibly generous, energetic, and he taught me that research has got to be a tripartite with the injured patient at the center of all this. We did experimental work in intact animals, we did cell cultures, and then we had PhDs that helped us with genomics and molecular signature. One of the great examples of that is that when I was a junior attending, we had a young skier from a famous resort, Vail Mountain, as some of you may know, is about 100 miles away. He went to the local hospital, had a spleen taken out, and they splinted his femur fracture. He came to us about 18 hours later and was taken immediately to the operating room, and they put a rod in him. I was making ICU rounds at that time, and someone said, we're bringing a patient from the operating room who is in florid multiple organ failure. And in fact, this young patient died within 72 hours. So our research group began saying, well, maybe the splenectomy and the shock created a situation where the second injury, the femoral rotting, created organ failure. And we developed an animal model that actually did show this, and then went on to bring up the so-called two-event hypothesis that really what happened to create multiple organ failure was that patients were made vulnerable by their initial injury, and then secondary insults added to it, and ultimately culminated in multiple organ failure. With that, then we were very lucky. We had a huge group with Dr. Harkin leading our team, and we were lucky to get a National Institute of Heart Trauma Program grant. These grants were incredibly healthy. They were about $5 million a year. And to make a long story short, we are now into our 35th consecutive year of NIH funding for trauma research. And that all goes back to the tremendous ability of Dr. Harkin to put a team together. In that team also was very critical because the clinical part of this was a human core. And that was led by Angela Sawaya from Sao Paulo, who still works with us today and leads our human core of our research programs. Well, about this time, I was very fortunate to be elected to the Society of University Surgeons as president. As I thought about a topic, I stumbled on this idea, well, why do people do research? And that led me into what do people live for? And it really woke me up to, research is important, but it's more important to your priorities of your family. So at this point, I readjusted my priorities, and thankfully with my wife, I was able to then balance my life for the subsequent portion of my career. Now, one interesting aspect of research is we often overlook unexpected findings, and this was a classic. I was sitting down one time with my brother John and John Thompson. We were writing an abstract for the American Association of Surgery and Trauma, very competitive program, and we're trying to figure out why patients had leaks from their colon. And we're using ISS and could not figure out any association with injury. So I said, wait a second, let's just take every injury, break it down and grade it, and add them together and call it an abdominal trauma index. And my three partners laughed at me, and they had their abstract, and I did mine. I literally submitted it about 2 minutes before the deadline, and sure enough, my abstract got on and theirs didn't. I presented this at the 1980 WST, and Alex Walt, who was a giant in the WST,
started out by saying, clearly, this is simply a love of labor. Well, I was a little embarrassed at that time, but ultimately, this ended up being a very productive double ST organ injury scaling, in which we assembled a number of colleagues and developed these scoring systems. Well, I think another thing about research that's important, and it's often an uncomfortable situation, is to change direction. We had done multiple organ failure for the first 20 years of our NIH funding. And then because of one of our colleagues, Jeff Kashik, who's interested in coagulopathy, we steered into trauma-induced coagulopathy and developed a research center surrounding that particular topic. And we're fortunate to have been very successful in this arena. We have 4 NIH-supported research residents that work in our lab and have been very productive in this area. Finally, I, as you know, have been the editor of the Journal of Trauma for the past decade. We're ending our tenure this year, 2 5-year periods. And I really have had a tremendously fortunate 10 years with my editorial team. Many of them you know, Dave Hoyt, Ronald Mayer, Steve Shackford, and Angela, who's been our biostatistics expert in our journal. So in summary, I've been lucky. I've had what I consider a very satisfying career in research. I'm not sure I have illuminated anything that unique. I certainly haven't bought my ticket to Stockholm, but I think I go to bed at night thinking I'm happy with what I did. The first thing is I was lucky to have early research experience and decided basic research is what I want to do. I found mentors, Dr. Heisman and Dr. Harkin. I identified common problems based on taking notes at the M&M and SICU rounds, then developed knowledge gaps, wrote review articles, and then put together really the ultimate team that included PhDs as well as students and residents. We met formally every week, still do, obtained extramural funding. We now have had tremendous funding for the past 35 years from not only the NIH, but also Department of Defense and Industry. And finally, we have been fortunate, and I believe the success really of a research career is present frequently and publish, and be generous with authorship for the people who really have done the work on your team. So in conclusion, yeah, I would say I've had a very happy life. I've been very lucky. But if I would impart any message, I would say to you, you must play hard to work hard in your life, but you always have to remember family is your top priority. Thank you very much. Acabamos de ver la presentación del doctor Moore y para comentar sobre las reflexiones y lo que nos ha enseñado el doctor Moore en esta brillante conferencia, tenemos como invitados al doctor Esteban Foyanini de Bolivia y al doctor David Mejía de Medellín, Colombia. Adelante, Esteban. Bueno, primero agradecerte, Carlos, y al doctor William Sánchez y la Asociación Colombiana de Cirugía por invitarme a hacer una reflexión sobre la charla que acabamos de escuchar del doctor Jim Moore. Las lecciones que yo saco del mensaje que manda el doctor Moore y como lo ven ustedes ahí, es una persona absolutamente genuina. Siempre con él es su calidez humana y siempre está abierto a compartir sus experiencias y una persona extremadamente bondadosa. De las cosas que yo saco de su charla aquí es que él tempranamente inicia a hacer investigación basada en su experiencia en la parte de college o previo al ingreso a la Facultad de Medicina. Y esto le conlleva a tener una pasión por hacer investigación. Él va a un programa donde se le abren alguna oportunidad de investigación, pero cuando llega a Denver, él de propia iniciativa comienza a
evaluar los casos y implementar programas de mejoras continuas. Y eso conlleva hacer investigación y hace un hallazgo que son tremendamente significativos en la atención de los pacientes con trauma. Yo escuché del Dr. Moore desde que era residente, tuve la oportunidad de conocerlo una vez en el college, siendo residente de fin de año, y realmente he tenido el privilegio de poder conocerlo a través de mi participación en la Sociedad Panamericana de Trauma, como disertante, y hoy en día puedo considerar que es una persona que yo por lo menos considero como un amigo. Con el doctor Parra y con el doctor Ordóñez también tuvimos el privilegio de visitarlo en Denver, cuando se inauguró el centro de trauma que lleva su nombre, que es una institución muy poco usual en Estados Unidos, y demostrando su calidad de ser humano, nos invitó posteriormente a su casa, donde pudimos compartir con él y con su familia. Entonces, para resaltar, el doctor Moore nos muestra una enseñanza de vida que es un hombre, un gigante dentro de lo que es cirugía y dentro de lo que es la cirugía de trauma, pero lo que sobresale es su sencillez, su amabilidad y su deseo de compartir y educar a las personas. Y el mensaje para los residentes y la gente que recién está formándose en la vida de trauma es que uno debe tener prioridades. El doctor Moore es muy claro que la prioridad de la familia es esencial. Sin ello, lo que hacemos no tiene valor. Y al mismo tiempo, esa dedicación continua y el deseo de mejora ha hecho que este hombre tenga una carrera brillante durante más de 30 años y ha llegado a los eslabones más altos dentro de lo que es cirugía de trauma. He podido compartir conferencias con él y generalmente uno dice, bueno, que este médico hable de este tema, este médico hable de este otro tema. La posición con el Dr. Moore es que puede hablar de cualquier cosa en trauma. Su expertise, su conocimiento de lo que ha escrito es tan extenso que creo que no existe tema dentro de esta especialidad que él no sepa disertar de una forma magistral. Entonces, espero que lo hayan disfrutado la conferencia tanto como yo y agradezco la oportunidad de dar algunos comentarios. Gracias. Hola David, te presentas y haces tus comentarios, tus reflexiones acerca de la charla que vimos del Dr. Moore. Bueno, mi nombre es David Mejía, yo soy cirujano de trauma del Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital San Vicente Fundación en la ciudad de Medellín. Por agradecerle al doctor Ordóñez y a la Sociedad Colombiana de Cirugía por esta invitación. Es, creo que muy importante para todos los cirujanos y específicamente para los cirujanos de trauma conocer un maestro de la cirugía de trauma como es el doctor Moore, dando sus enseñanzas acerca de lo que ha hecho en toda su carrera y mostrando unas perspectivas que pocas veces nos enseñan. Ya lo dijo el doctor Giannini. Él da unos pilares fundamentales. Pues cuando estaba en el fellow buscando la información acerca del doctor Moore como un pionero y como un referente en cirugía de trauma, uno identifica que son más de 120.000 citaciones, más de 15.000 artículos, todos de una gran importancia, cubriendo prácticamente todas las áreas. Es un gran orador, le da supremamente o le da mucha importancia a lo que es la familia como pilar central a lo que es un cirujano. Muchas veces se nos olvida esa parte. Lo otro es, en cuanto a las investigaciones del doctor Moore, la humildad en cuanto habla de cirugía de trauma, cómo fue su vida, cómo fue mejorando cada vez más, y los consejos que nos da cada vez acerca de que investiguen. Creo que esos consejos en nosotros que nos vemos enfrentados nos hace ser cada día mejor y lograr la excelencia en cuanto a cirugía de trauma. Solo queda por agradecerle pues al doctor Moore sus enseñanzas, todas sus investigaciones, creo que de igual importancia en cuanto al tema de cirugía de trauma, y espero que hayan disfrutado todos la charla como la disfrutamos nosotros acerca de la experiencia y cómo fue su recorrido en la vida de cirugía de trauma. Muchísimas gracias. Gracias, David. Michael, ¿tú qué opinas cuando él casi en la última diapositiva dice presentar y publicar, publicar y publicar? ¿Qué crees que es como el mensaje que da el doctor Moore a todos los cirujanos y especialmente a los cirujanos de trauma con esto
¿Cómo se entiende o cómo se le puede explicar a todo el mundo eso? ¿Qué opinas? Bueno, primero que todo quiero agradecerles por la invitación y ser moderador junto al doctor Ordóñez a los 7 magníficos. Obviamente es difícil decidir cuál es el más magnífico de todos, de los 7. Hay un empate ahí entre los 7, pero empecemos hablando con Moore. Bueno, él en la énfasis, investigación, 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 como dijo el doctor Mejía de Medellín, no creo, hay muy poca gente en trauma que tiene la cantidad de publicaciones que tiene el doctor Moore. Además de eso, es el editor principal de la revista más importante, si no de los Estados Unidos, sino del mundo, sobre el tema del trauma. Investigar, investigar, investigar. Él mismo es una enseñanza para todos nosotros, para los residentes, para los estudiantes de medicina, para todo el mundo, para nosotros mismos, que llevamos años también haciendo esto. Es que la mente no es solo, o el trauma no es solo poder operar, sino también pensar en cómo mejorar las cosas. Y la única forma de mejorar lo que uno hace es investigando y mirando a ver si lo que uno, o cuestionarse lo que uno hace, los dogmas y las cosas tradicionales que llevamos haciendo. Y si uno los pruebe y llega a concluir de que lo que estamos haciendo está bien, listo. Pero también cuando también se comprueba de que no está bien lo que estamos haciendo y los dogmas o las tradiciones quirúrgicas que estamos haciendo en trauma, y él ha cuestionado mucho de esas, y eso es lo que propone al residente, al estudiante de medicina o al fellow, es de cuestionarse todo lo que nos han enseñado y verificar y promover el futuro y el avance. Y la medicina, como todos sabemos, constantemente día a día va avanzando y la única forma de avanzar esto es la investigación. Entonces. Sí, y miren que investigó sobre la falla múltiple de órganos desde hace muchos años, ha investigado sobre la coagulopatía. Y yo no sé si le pusieron bolas a él allí en la conferencia, las escalas de trauma, ¿no? Desde 1980 él fue el que creó prácticamente las escalas en trauma y eso ha sido muy importante. Yo creo que Esteban, ¿tú tienes alguna edición del libro del doctor Moore por casualidad? A ver, ¿desde cuál conoces tú y en cuál van? Bueno, o sea, eso es lo que decía. En 1996 fui por primera vez al American College of Surgeons como residente, era mi último año de residencia, y en el salón estaba Ken Maddox, Dave Feliciano y Gene Moore firmando, acaba de publicarse la 3ª edición del libro de trauma. Entonces, en ese momento me acerqué a ellos a comprar el libro y fueron tan amables los 3 de firmarlo. Ahí está la firma, no sé si se llega a ver, de los 3. Y es lo que digo, o sea, mi experiencia, por lo menos específicamente con el Dr. Moore, es que cuando yo era residente de cirugía, era esta persona ya icónica. Era lo que yo llamo uno de mis héroes de la cirugía. Y la vida es curiosa porque me ha dado las oportunidades de conocerlo mucho más de cerca por los congresos que hemos compartido y mi asociación con la Sociedad Panamericana de Trauma. Y en un congreso que estuvimos juntos en Brasil hablando sobre trauma de pelvis, le pedí, primero salimos y unos estudiantes pidieron sacarse una foto con él. Y él, siendo muy carismático y muy abierto, se prestó una foto y le dije, ¿sabe qué? Porque yo le digo Dr. Moore, evidentemente por el gran respeto que le tengo, le digo Dr. Moore, saquemos una foto juntos. Y ese rato sentí que había habido una transición de una persona que yo admiro muchísimo y que respeto muchísimo y que fue una persona que me influenció en mi carrera a tener la opción de sentirme como que éramos amigos. Entonces, y él es así, es una persona muy abierta y eso habla de que una persona que tiene tanto éxito en la vida mantiene su sencillez. Y hemos estado juntos contigo y con Michael Parra en su casa. Y es un hombre que disfruta de la vida, que trabaja muy duro, y él lo dice, que su lema es trabajar duro, pero al mismo tiempo vivir duro. O sea, él comparte con la familia, hace deporte, hace otras actividades fuera de la parte académica,
Y para mí eso fue una gran enseñanza. Y lo que nos está queriendo expresar aquí es lo que digo, o sea, mantener ese balance. Y Michael lo dijo muy bien, lo que resalta del Dr. Moore es su inquietud. El hombre siempre está cuestionándose y viendo de qué forma puede mejorar. Hizo el comentario del paciente que falleció, que tenía una lesión de vaso y una lesión ortopédica. Entonces fueron a comenzar a investigar por qué murió este paciente. ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer distinto? Y sobre eso fueron desarrollando, y me imagino que toda su vida ha sido así, y creo que es un ejemplo que todos deberíamos seguir en ese contexto. Muy bien, y David, ¿qué te enseñó el doctor Moore para escribir ese artículo sobre el empaquetamiento? ¿Qué, David? Cuéntanos. Pero vea que es interesante. Hay algo que yo no dije ahora, y el doctor Moore hace énfasis en trabajar en equipo. Él siempre menciona su equipo. Él menciona sus coequiperos, quién le ha ayudado. Eso es lo que significa que uno siempre necesita de alguien para mostrar las cosas, para salir adelante y para hacer las cosas mejor. ¿Qué hemos aprendido? O sea, cuando escribimos el capítulo de pelvis de control de daños, él fue un gran refuerzo, porque él ya conocía su tema, manejaba muy bien lo de empaquetamiento, pues prácticamente él se inventó el empaquetamiento peritoneal. Entonces, creo que él es un gran elemento en ese artículo que hicimos, y eso lo que significa es que cuando uno trabaja en equipo, las cosas salen bien. Y eso es lo que él demuestra también en su conferencia. Mire que él siempre recalca en su equipo y siempre trabajó en equipo, y eso lo tenemos que seguir aplicando. Si trabajamos en equipo, las cosas nos van a salir mejor, vamos a hacer más los que estamos pensando. Y ahí tenemos el ejemplo en el artículo que sacamos de trauma de pelvis en control de daños. Se trabaja en equipo y creo que es un excelente artículo con la ayuda de todos. Bueno, yo creo que y entonces ya sabemos que es el editor del Journal de Trauma durante los últimos 10 años, ya termina este cargo. Y estamos muy complacidos de haberlo tenido aquí en la reunión entre a lo que denominamos los 7 magníficos del trauma. Yo creo que las últimas palabras, Michael, y cerramos este capítulo por ahora. Bueno, entonces, como dijo los dos invitados, tanto el doctor David Mejía como Esteban, es que además de un gran cirujano de trauma y todo, es una gran persona. Y como dijo Esteban, tuvimos la oportunidad de compartir con él. El centro de trauma tiene su nombre, pero si uno lo piensa, él creó ese centro de trauma. Él trabajó por 25 años de guardia de trauma, de lunes a viernes por 25 años. Yo no conozco otro cirujano de trauma que se haya dedicado a una institución con tanta, yo creí que yo trabajé bastante en la vida, pero comparado a él, nada. Y impresionante, bien merecido ese honor que tiene, que el centro de trauma de Denver tiene el nombre de él. Y ladrillo a ladrillo parece que él lo construyó. Segundo que todo, además de ser, yo lo admiro como cirujano, como persona, como todo. A mí me parece el hombre Marlboro, sin ser fumador. Te monta a caballo, te hace esquí, hace montaña y te opera como cualquier otro. Entonces, una persona de admirar como persona, como profesional, como todo, un ejemplo claro para todos nosotros. Y para mí, el voto de ser el más magnífico de los 7. Pero bueno, eso vamos a hablar cada uno. Y ojalá voy a decir lo mismo para los otros 7, los otros 6. Pero bueno, hasta ahora va ganando. Bueno, muchas gracias a Esteban, a David, y continuamos con el próximo magnífico. El doctor Todd Rasmussen, coronel, profesor de cirugía y decano asociado de investigación, Centro Médico Militar Walter Reed, de la ciudad de Bethesda, Maryland. También es editor de la tercera edición de Rich Vascular Trauma.
y actualmente trabaja en la división de cirugía vascular y endovascular de la clínica Mayo de Rochester, Minnesota. My name is Todd Rasmussen, and I am a professor of surgery and an attending vascular surgeon in the United States Air Force and a colonel in the United States Air Force. I'm presenting from actually from Rochester, Minnesota, and the Mayo Clinic today, as I'm retiring from the military this spring and joining the surgical team and surgical staff here at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. It's a real pleasure to be with you today, and I look forward to sharing with you my experiences in vascular trauma and wartime experience. I've entitled it Lessons and Literature in Vascular Injury from a Contemporary Wartime Experience. I'll try to share my own personal elements of my own personal experience in this as well. And I should thank the organizers of the symposium and my esteemed colleagues on this panel for the opportunity and the honor to join you. I wish we could join in person, and I'll look forward to us doing that soon. So this map is a backdrop for my own personal experience for the lessons in literature and vascular injury and my experience in trauma. As most know, this has been the most prolonged period of combat operations, almost 20 years in Afghanistan, just recently, I think, declared sort of to be terminated this year in 2021, but the sustained experience in the management of wartime extremity, vascular trauma, all forms of trauma, for my own interest, vascular, but all forms of trauma, resuscitation, medical evacuation, has really allowed, the duration of that has allowed, I think, a once-in-a-generation opportunity to capture data, analyze that data, make innovations, and then adjustments in care. And I'll share with you some of my perspectives from that 15 or 20-year experience in the following slides. This is again, more granular, I guess, photo. This is from the tent hospital in Balad, Iraq, or Balad Air Base in 2005, during my first deployment there at the end of 2004 and 2005. And one can see the gritty nature or austere nature of surgery in this location. These are the tents where we performed the operations at that time quite a busy clip or pace. Balad Air Base. I was deployed there in 2004 and in 2008. And I think, as we can all appreciate, the success of an individual really is based on the team. I had the absolute privilege of working with some of the most dedicated and skilled surgeons and nurses and other medical professionals. And here's one photo of us in the operating room tent in front of the OR board. And you can't see the list here, but the list of cases for this day was fairly impressive. And I think you can probably sense we're probably all sweating in the heat of the Iraq summer. I also had the opportunity several times to deploy to Afghanistan. This is Bagram, Afghanistan, Bagram Air Base, another Role 3 or Echelon 3 surgical hospital in the western edges of the Hindu Kush Mountains. And I deployed to Afghanistan, or was stationed there in 2006, 2010, and 2012. So it's really a culmination of those 5 or 6 deployments in my clinical experience that forms the backdrop of my own personal experience in vascular trauma and injury. This is a group of, another group of surgeons. Some in this audience will recognize Joe DuBose, who I had the privilege of operating with, learning from, and having a great friendship with Dr. DuBose, as pictured in this photo in Afghanistan, either in 2010 or 2012 during one of my deployments there. So I want to touch base on just a few publications that I've had the opportunity to be involved in. This Death on the Battlefield publication came out in 2012 when I was the deputy commander of the Institute of Surgical Research at in San Antonio, Texas, the Army's ISR, the U.S. Army's Institute of Surgical Research. And as most know, this is now referred to as the Eastridge Death on the Battlefield
paper, which really was I think, again, a once in a generation opportunity to study the causes of trauma or causes of mortality on the battlefield, and then to take those data points, the causes of pre-hospital death or mortality in all of our injured service members, and then apply research, development, and innovation to try to mitigate death on the battlefield. As the audience probably knows, or we could be reminded, Dr. Eastridge and the Joint Trauma System team found that of all of the killed in action U.S. service members over that 10-year period, not surprisingly, 3/4 or 3,000 of these KIAs were deemed non-survivable. But somewhat surprising, I guess, or enlightening finding was that actually one in four, or 25% of those killed in action before they reached the hospital, before they reached a surgeon, were deemed actually potentially survivable, meaning that they did not die of a lethal head wound, cardiac wound, or body disruption from explosion. They died, and as the next slide will show, predominantly died from hemorrhage or bleeding from a disrupted blood vessel. And this sort of data, granularity of data, was really only possible because of the duration of the wars, the establishment of the Joint Trauma System and its registry, and then the dedication of a bunch of, several teams of dedicated investigators. So 9 out of 10 of these patients died from hemorrhage, and this sort of data really made it for a vascular surgeon or a surgeon who is trained in the vascular specialty. This sort of, as we say, it was game on when we found out, that this was the case. This schematic from the Eastridge paper shows the location of bleeding in those KIAs, those killed in action, and the vast majority were from non-compressible truncal hemorrhage. There were certainly some from extremity hemorrhage and junctional hemorrhage, but the vast majority was from truncal hemorrhage, which then subsequently directed a lot of our research, development, and innovation investments, both institution-wide from throughout the DoD, and then personally, my own innovation interests really were driven by this and data that was similar to this study that was coming from the wars. As we look at how to manage vascular injury, I'm going to just really briefly go through just a couple of my own personal publications in this area. We teach our trainees and we work, and we recognize that to manage vascular injury, there's really three approaches. One can ligate the vessel as a damage control maneuver. One can shunt the vessel as a temporizing maneuver. One can perform a formal vascular reconstruction. And we were seeing these, I think, options play out real time during our management of all of these vascular injuries. And starting with the extremities here, I'm going to just go through some of the extremity vascular management. We published a paper on the ligation option for tibial vascular injury. What are the best things? What's the best management for a tibial vascular injury? Should we be repairing them at all? Is there a role for tibial artery repair, or should they all be ligated? And I'll refer you to this publication that I had the opportunity to be part of, in which we confirmed that really a selective approach, meaning repairing a small fraction of tibial artery injuries, but not all of them. In fact, ligating the majority is actually okay. This provided us good insight into the ligation injury, the ligation option for some vascular injuries. And it is important that we teach our trainees and our junior surgeons that ligation of vascular injury sometimes can be the appropriate maneuver over shunting and reconstruction. The repair and reconstruction option, this operative photo from one of the deployments shows a contused superficial femoral artery in the right leg. One can see a normal artery proximally. The groin is to the screen right and the knee is to the screen left. As one opens this artery, you see that the intima is disrupted, the clot or thrombus has been removed. And in this case, because the patient had an isolated injury, did not have any other torso injuries, did not have TBI or other extremity injuries, we pursued
resecting this artery and then performing an interposition vein graft. So there is a role also for repair or reconstruction of vascular injuries in these settings. Some of the tenets of repair and reconstruction, this is the left femoral artery, common and then superficial femoral artery, and one can actually see a temporary vascular shunt in this superficial femoral artery, and the saphenous vein is immediately present almost in the wound, and we were able to use this as a conduit once the shunt was removed and the artery is repaired. In this particular case, again, this is the left common femoral superficial femoral artery. We actually repaired the superficial femoral vein because it was part of the wound and injury, and we felt like it was a watershed, a venous drainage area, and the patient would do better with venous decompression with a repair. So there certainly is a role for reconstruction of vascular injuries as well. I will go to venous repair. This is another paper that we published. There's a lot of questions, of course, whether to fix a vein or not. And I won't go into the details of this paper, but we'll refer you to the manuscript, the Journal of Vascular Surgery in 2008, in which we looked at a series of probably almost 100 venous repairs downrange that had been done in the deployed setting. And we found that similar to the tibial artery question, that a selective approach to venous injury was most appropriate, meaning you repair some venous injuries, but not all of them. And ligation is actually a very viable maneuver for some venous injuries. And so I think this was another, very important part of my own experience and the experience of our teams in the area of venous injury. Now, the tenets of temporary vascular shunting, I mentioned shunts. This is a great manuscript that I had the privilege of being part of, senior authored by Norman Rich, who probably all in the audience know. This is the history of temporary vascular shunts, and I'll refer you to this manuscript as well. Vascular shunts are best used to restore perfusion in large or more proximal vessels. They're most useful in scenarios of vascular injury in the setting of other life-threatening injuries that have to be addressed first. It is important to note that Doppler ultrasound plays an important role in the decision-making as to whether or not to shunt or to ligate the vessel. Doppler is really an important adjunct to all of these maneuvers, but certainly temporary vascular shunt placement as well. These are some of the available temporary vascular shunts: the Argyle shunts, the SUNT, S-U-N-D-T shunt, which was developed here at the Mayo Clinic, where I am today, and some of the securing sutures that you can use or devices you can use to secure the shunts in place once they've been inserted. This is just a clinical case which shows an X-ray of an Argyle shunt present in the right thigh. This is the account of that patient's care when he was shipped to us, I think in this case, probably in Balad, Iraq. This is the leg, which is, there's a shunt in the superficial femoral artery. Fasciotomies have been performed, and the foot is actually well perfused. There's a palpable pulse because of the shunt. And the shunt, of course, in this case was placed in lieu of a tourniquet instead of a tourniquet, which gave this patient an opportunity for better functional limb salvage. The shunt in this case was a Javid shunt, which had been placed in the superficial femoral artery. And actually, one had been placed in the vein. And one can sort of sense both of these are patent. And if you put a Doppler on the arterial and the venous shunt, they've been patent for 2 or 3 hours, which really gave this patient a chance to have better functional limb salvage, as these were then removed and a saphenous vein interposition graft placed for both sequentially. Another photos of this is a different patient with shunts in the above knee popliteal artery and vein. This shows sort of our approach to removing those shunts and then performing an above to below knee interposition graft. And this is the saphenous vein interposition graft after the shunts have been removed, that will be tunneled anatomically, basically the injury being ligated, excluded, and then bypassed effectively in this case with the saphenous vein. And we published on it's a very early publication, 2006, with some of my oldest partners on the use of temporary vascular shunts in wartime. I think an important
important adjunct for us. Some of this gets at to whether or not there's an ischemic threshold for the limb. These are just some select publications I'll refer you to that have been an important part of my career. And interestingly, this most recent Journal of Vascular Surgery publication is in 2019, and it looks at the use of shunts and time to repair in civilian injuries here in the United States. Again, supporting the need to revascularize or reperfuse the limb within 1 or 2 hours, and not certainly well under the traditional 6 hours that had been taught for a number of years. Soft tissue coverage is another area that I've published in. This is a right upper extremity in which limb salvage has been pursued. It's an isolated injury. This is a latissimus dorsi flap that is needing to be placed over the brachial artery and median nerve here. And one can see in the subsequent photos that's been placed. And now we use the vac dressing then to try to save this limb. This is an example of an extreme limb salvage. We wouldn't have pursued this type of limb salvage had the patient had multiple injuries. Amputation probably would have been the preferred mode had this patient had a multitude of injuries, but he had an isolated arm injury, no head injury or torso injury. And so we were afforded the time to do a complex limb salvage effort like this. We've published on the experience with the VAC. This is another older publication I'll refer you to from the earliest of our my deployments, experience with the VAC and delayed primary closure in combined or contaminated soft tissue wounds from Iraq. I will refer you just briefly to a couple of, the publication chain has sort of continued, and now we've been focused on the outcomes. And so this is a recent Journal of Vascular Surgery paper looking at 2 or 3 year outcomes on almost 600 wartime extremity injuries. I'll refer you to this. We collaborated with several of our UK colleagues on this particular manuscript. And then, the other area we've tried to innovate is what about endovascular management? How can we apply modern endovascular capabilities that are so effective for aneurysms and other age-related disease? Can we apply those to trauma? This is an early publication of mine from 2008 on implementing, developing and implementing endo capabilities in war. This is the first period of war in which we've had endovascular technologies. We didn't have those during the Vietnam era. We didn't have endovascular trained surgeons, in previous wars. So we really felt, I think it was a defining part of my own career, compelled to push and to take endo technologies into the theater of war to provide those who are injured the benefit, not all of them, but select injury patterns, to provide them the benefit that endovascular techniques provide. And in contrast to modern technologies, many other approaches to torso hemorrhage were this, right? The old Lister tourniquet, for example, or combat gauze or tourniquets, which are they're valid approaches, but I think we said, well, what could we learn from the management of torso hemorrhage from ruptured aneurysms, for example, which now we almost always treat, or treat many of them, certainly with endovascular technologies, both balloon occlusion to stabilize the patient and then endografts to seal the rupture. So this led to the development of REBOA. Most in the audience know what resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta is. Again, I guess want to just say that this was all driven from the data from the Death on the Battlefield paper. REBOA wasn't, I think, a de novo idea or concept that we came up with on our own or for no reason. We innovated specifically to address the Death on the Battlefield paper and other manuscripts that showed that the traditional surgeon-centric approach to torso hemorrhage was not working, that 1 in 4 patients just don't make it to our skilled ORs. And so REBOA really was designed as a concept, temporizing measure to try to save or to temporize that 25% of patients or more with torso hemorrhage who die before getting to a surgeon. And these schematics show the different places or locations where a balloon can be performed. This is just
slide emphasizing that REBOA is only one endovascular approach. We have to remember that stent grafts, coils, and then plugs are also effective measures to control bleeding and seal using catheter technology, seal an injured vessel. This was the original paper in the Journal of Trauma that defined REBOA, if you will. I will point out, circled over here, this paper was really solicited by Dr. Basil Pruitt from me when I was at the ISR, and you see that he received the paper on October 31st, and then it was published a day later, or accepted a day later on November 1st. And I have to credit Dr. Basil Pruitt as a tremendous mentor of mine and teacher, and I think his willingness to accept and encourage me to develop REBOA as a concept was generous of him and showed his foresight as an innovative surgeon. Yeah, so that just sort of shows the unique, not many of us have this opportunity to have a paper submitted on the 31st and the next day it's accepted. Notably, this was published the following month, December 2011, which was his last month as editor-in-chief of the Journal of Trauma, Basil Pruitt. So this now, we've advanced, fast forward 5 or 6 years. Now there's a commercially available REBOA catheter, and maybe more coming on the market this year. There were 2 new types of REBOA catheters approved by the FDA in 2020. And I think there's other companies now innovating new REBOA catheters, which is great. This was described in JAMA Surgery. I'll refer you to this paper in Surgical Innovations in JAMA Surgery. REBOA now is part of what we call a harmonized hemorrhage control and resuscitation approach, sort of fill the tank and stop the bleeding. So it now has a CPG in the U.S. military's Joint Trauma System, a clinical practice guideline. This is the REBOA CPG, which is public domain for those who are interested. And we use REBOA now as part of the overall damage control resuscitation in the U.S. military. And as I point out here, today's resuscitation recommendations bear little resemblance to what they were in 2001, whether that's fresh whole blood, tranexamic acid, and many other tenets of tactical combat casualty care, and then REBOA, application of REBOA. So in summary, the recent wars have really provided this prolonged experience with vascular injury, and they've really defined my own personal experience in trauma and vascular injury. And I hope I've been able to convey some of that experience to you briefly today. We've talked a little bit about bleeding control, the triad of this viability of stabilizing extremity fractures, exploring the injuries, and then making these decisions about perfusion or ligation of an injury, and of course, performing a fasciotomy. And then we've mentioned soft tissue coverage today, showed you some publications related to that, including those on the back. And then tried to talk and introduce, I guess, some of my own interests in endovascular technologies, which had previously been focused on age-related disease and conditions like aneurysms, and how we're trying to modify those and apply them to really advance hemorrhage control and resuscitation for the next decade or two. So I'll end with a slide from the Uniformed Services University, where I'm leaving. This is my last month on active duty. As I said, I'm actually now at the Mayo Clinic, but this is my I guess, home institution. This is one of our graduating classes from Bethesda, Maryland, bright young military medical officers. And I'll again thank the organizers of this symposium and recognize my esteemed colleagues for their accomplishments, and thank you for the honor of participating. Bueno, acabamos de oír una excelente charla del doctor Rasmussen, que es uno de los 7 magníficos invitados al Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía. Y tenemos a la doctora Ana Milena del Valle de Chile, que va a hacer sus reflexiones y sus comentarios. Adelante, Ana, bienvenida. Hola, doctor Ordóñez, muchas gracias por la invitación.
Primero que nada, quiero dar las gracias tanto a la organización y obviamente al doctor Ordóñez por estar acá haciendo los comentarios de un cirujano, en realidad extraordinario, y que presentó una charla bastante buena y bastante estimulante por todo lo que él ha hecho. Bueno, primero que nada, el doctor Rasmussen es un cirujano vascular, es un cirujano de trauma, con una experiencia en trauma militar impresionante. Todo lo que nos contó respecto a su experiencia en la guerra ha sido principalmente en acción. A él le llegaban a los pacientes. Para nosotros es un orgullo realmente poder contar con él. Y al mismo tiempo podemos decir que dentro de los 7 magníficos es uno de los doctores más jóvenes que hay. No el más joven, pero uno de los más jóvenes. ¿Qué podemos decir de la charla? La verdad que la charla nos ha abierto por el plan en general, sí que nos ha abierto sobre el control de daños del trauma vascular, la forma en que se realizan los chants, la forma en que abordan esta clase de trauma, y al mismo tiempo nos ha abierto a todos los que nos gusta el trauma, a todos los que nos gusta la sangre, nos ha abierto los ojos respecto a toda la tecnología endovascular respecto al trauma, y especialmente en los balones de oclusión aórtica, que muchos de los que estamos acá somos absolutamente fanáticos, a pesar de que esto no es nuevo de ahora, actual, tiene sus inicios mucho antes, en otras guerras. Él lo que hizo fue algo espectacular. Lo que hizo fue reavivar el concepto e incorporarlo ahora a la parte contemporánea, y nos ha permitido salvar, como él mismo dijo, salvar muchas vidas que antes los pacientes fallecían. La hemorragia, que es realmente una hemorragia traumática, que es prevenible con él y con su visión, con su diseño, logró que nosotros también la pudiéramos manejar. El RIBOA, digamos que es uno de los grandes hitos que él ha hecho, y es uno de los grandes, es nuestro, mejor dicho, gran arsenal terapéutico, y que ahora, en la actualidad, todos ya lo consideramos como dentro de nuestro instrumental para hacer el control de daño. Es un instrumento endovascular fantástico, que como él muy bien dice, tiene selecciones, tiene situaciones y pacientes específicos donde lo podemos usar, y si lo sabemos usar y en dónde usarlo, la verdad que la posibilidad de salvar una vida y que esto tenga un éxito total es infinita. O sea, tenemos la posibilidad de salvar pacientes que antes no lo podíamos salvar. El doctor Rasmussen tiene una cantidad de papers, una cantidad de publicaciones, y la base de datos que él tiene y que ha trabajado junto a su equipo, la verdad que ha hecho que nosotros podamos hacer una cosa muy importante, es trasladar toda la experiencia militar que él tiene a la acción civil. Antes esto estaba súper separado, pero él trasladó los datos militares a la parte civil. Imagínense toda la experiencia que se pudo haber tenido, todos los datos que aparecieron, toda la información que basada en la evidencia. La base de datos que tiene es impresionante. Por lo tanto, nos ha abierto los ojos de cómo poder manejar muchos traumas que quizás nosotros los manejábamos de otra forma, y que en realidad nos dio una senda, un camino a seguir, y que los que nos gusta el trauma y los que nos gusta mucho el trauma vascular, la verdad que hemos seguido. Yo soy francamente una admiradora de él, una admiradora de sus libros, de su trabajo, de la invención y del punch que ha tenido respecto al RIBOA, y es algo que nuestro grupo en Cali ha reforzado, se ha unido y ha trabajado en conjunto, obviamente guiados por el doctor Ordóñez, y la verdad que para nosotros es un honor poder contar con el doctor Rasmussen y con toda su experiencia y con su investigación y todas sus innovaciones. Así es que muchas gracias, doctor Rasmussen, por estar con nosotros, y obviamente muchas gracias al doctor Ordóñez por la invitación a poder comentar respecto a este espectacular magnífico que tenemos con nosotros. Gracias, Ana. Sí, yo quería recalcar uno, que el doctor Rasmussen es un coronel, ya acaba de retirarse, pero estuvo en la guerra de Irak y de Afganistán, y todo lo de trauma vascular lo hizo allí, y eso es reciente en este siglo. Y como dice Ana Milena, todo esto
que manejó él en la guerra, lo ha aplicado, lo ha escrito tanto en los artículos como en los libros, y eso nos ha servido muchísimo de base en el trauma vascular. Y además es uno de los coinventores del RIBOA, o sea, del nuevo RIBOA ahora. Entonces es demasiado importante, y como ustedes conocen el artículo del 2011 de él, donde da todas las explicaciones sobre las zonas de la aorta, y es el artículo original que despertó toda esta iniciativa. Entonces, por eso lo tenemos invitado acá como el cirujano de este siglo, que nos ha aportado demasiado y ha aportado demasiado al trauma vascular en el mundo. Le recomendamos el libro de Rich, que es él es el editor principal, que este año sale la nueva edición. Entonces, le recomendamos mucho eso. Ana, y todo esto que ha hecho el doctor Rasmussen, ¿lo has podido como aplicar desde que hiciste el fellow y se lo recomendarías a la gente en el mundo? Miren esto, aplíquenlo de esta manera. ¿Qué les darías como mensaje a todos nuestros cirujanos que nos están escuchando como un mensaje fundamental? ¿Vale? La verdad que mensajes hay muchos. ¿Por qué? Porque si uno ve esta charla y analiza lo que él ha hecho a través del tiempo, hay mucha información, hay muchos tips que él da y que lo puedes seguir y que no son difíciles de seguirlo, no son de otro planeta, son totalmente aplicables. ¿Qué hemos aplicado? Por ejemplo, hemos aplicado los chant. Antes muchas veces hablábamos de chant como algo que es exótico, pero en Chile lo hemos estado empezando a aplicar y aplicar como él dice que hay que hacer. ¿En qué sentido? Los chants no son permanentes, es de control de daños. Se hacen para un momento, para que el paciente se reanime, para que el paciente lo mejoremos de esta fisiopatología que tiene, y luego lo volvamos a meter a pabellón o a quirófano para que podamos hacer la reconstrucción. Eso se ha ido aplicando en Chile. ¿Por qué? Varias cosas. Tenemos el problema en Chile que ha aumentado la violencia. Por lo tanto, lo que el doctor nos ha enseñado, lo que el doctor ha descrito, y vuelvo a decir en paper, en libro, el Rich es muy bueno, ha sido impresionante para que la pérdida de extremidades, muchas extremidades que antes se perdían, las hemos podido salvar. Lo otro muy importante, a nosotros se nos morían muchos pacientes. ¿En qué? Por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Chile tiene mucho trauma contuso y al ir aplicando el RIBOA, que ha sido un trabajo pesado tratar de incorporarlo a Chile. Mucha gente está entusiasmada con utilizar. Lo que nos ha limitado en este momento mucho ha sido la pandemia del COVID. Pero el RIBOA es algo que tiene un entusiasmo en Chile impresionante. Ya se aplicó uno en un trauma pélvico, que fue como un hito. Y la posibilidad, estamos todos esperando la posibilidad ya de podernos embarcar en duro en el manejo del RIBOA. Lo que el doctor Rasmussen plantea es revolucionario, es actual, se puede aplicar, no es algo que necesita grandes instrumentales, y son conceptos simples que son llevados desde la guerra hacia nuestra vida común. Los chant, las ligaduras, cuándo, cómo. Vean la clase donde él también hace chant de vena. Vean ese detalle, lo encontré espectacular. Se puede aplicar, disminuye el edema de las extremidades, andan mejor. Y lo otro, el RIBOA. El RIBOA, que puede sonar como algo exótico, lejano, está acá, está para quedarse, se está investigando cada vez más. Hay que aprender, si no lo conocemos, hay que realizar los cursos en Cali. Se están haciendo cursos muy buenos. El COVID ha traído muchos problemas, pero eso se puede aplicar al trauma. Y eso es fantástico y hay que hacerlo porque está en nuestras manos. Muchas gracias, Ana. Entonces, sí, les recomendamos repasar esto, ver los artículos, ver la charla y recuerden que el doctor Rasmussen, como él mismo lo dijo, es el
uno de los precursores del RIBOA moderno de esta vez. Y miren lo que él recalca con el artículo, ¿no? Lo mandó a la revista el 31 de octubre y el 1 de noviembre ya estaba aceptada para publicarlo. Era el hito del artículo más importante que se ha publicado en RIBOA. Entonces, eso hay que insistirlo, hay que recalcarlo, hay que agradecérselo a él y por eso lo reconocemos aquí como uno de los 7 magníficos. Ahora vamos a ir los comentarios y las reflexiones del doctor Antonio Martos, que Antonio es el presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma. Adelante, Antonio. Eu gostaria de começar essa apresentação agradecendo ao professor Carlos Ordonez e à comissão organizadora desse excelente congresso pela invitação e para falar sobre o professor Todd Rasmussen. Eu sou Antônio Martos, presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma. O professor Rasmussen é uma legenda, uma lenda, uma pessoa que vai deixar um legado muito grande em cirurgia de trauma para todas as gerações futuras. Como coronel da USA Air Force, tem contribuído por décadas para o desenvolvimento da cirurgia de trauma, especialmente na área de cirurgia vascular, que é sua paixão. Esta apresentação de Dr. Todd Rasmussen nos levou uma viagem muito interessante para o mundo da cirurgia vascular e todas o que aprendemos nos últimos 20 anos no battlefield, no campo de batalha, e como manter a vida e como tratar lesões vasculares graves. Dr. Rasmussen nos brindou com uma apresentação muito grande, mostrando suas primeiras deployments, idas ao campo de batalha em 2004, e mostrou como como são importantes as contribuições em guerras, o que aprendemos durante as guerras para a cirurgia de trauma no mundo civil. Dr. Rasmussen focou seu trabalho em como diminuir a mortalidade no campo de batalha. Eu sou testemunha em uma visita que fiz à NATO em Bélgica 8 anos atrás, quando o foco, a prioridade das forças especiais médicas era como tratar prolonged field care, quando o tempo prolongado em que o soldado herido tinha que ficar no campo de batalha. Com esse intuito, nessas situações de guerra que surgiram do Walking Blood Bank, o banco de sangue com os soldados, o uso de torniquete, o uso de sangue total e o uso muito intenso de damage control surgery, cirurgia de controle de dano. Dr. Rasmussen foi dos pioneiros em tudo isso, estudando e publicando artigos e nos ensinando sobre o uso de chantes vasculares, controle de danos, cirurgia em tempos de guerra, tempos de isquemia, a necessidade de cobrir as heridas após ressuscitações vasculares, o uso do wound vac, curativo a vácuo, e nos brindou com muitas inovações, visando o controle vascular e o desenvolvimento e o uso do RIBOA. Dr. Rasmussen é uma lenda, e suas lições, seus ensinamentos sobre controle de danos, ressuscitação, tratamento de lesões vasculares, estão presentes hoje. Estão esses ensinamentos indo para toda a sociedade civil, com cursos como Stop the Bleeding, do Colégio Americano de Cirurgiões, e da mesma forma que vivenciou essas situações, está como professor, como maestro,
muy interesado, muy determinado en ensinar las nuevas generaciones. Aquí en Miami tenemos también un centro de entrenamiento de los ejércitos de Estados Unidos, contribuciones do Dr. Rasmussen são utilizadas diariamente quando os Forward Surgical Teams, os grupos de cirurgias que operam nas unidades MESH, nas unidades intendas, muito próximos ao campo de batalha, vão lá a campo de batalha, utilizam conhecimentos e muitas vezes esses médicos, esses paramédicos retornam acá, nosso centro de treinamento, e nos relatam cirurgias e procedimentos que salvaram vidas, e muitas delas desenvolvidas e estudadas pelo Dr. Rasmussen. A Associação Colombiana de Cirurgia está de parabéns. Tenho que dizer que foi um honor ter a charla de um maestro como esse, professor Todd Rasmussen. Com certeza, seu legado estará presente por muitas e muitas gerações de cirurgianos em todo o mundo. Congratulations, Dr. Rasmussen. Gracias por todos sus ensinamentos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias al doctor Antonio Martos por sus comentarios y sus reflexiones acerca del doctor Rasmussen. Le agradecemos muchísimo tanto a la doctora Ana Milena como a Antonio y continuamos con el siguiente conferencista. Muchas gracias. El doctor Tomás Escalea, jefe del Shock Trauma Center Hans Cowley, profesor de cirugía de la Universidad de Maryland. Es el director ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Trauma. Good morning. I'm delighted to be able to spend some time with my colleagues from the Colombian Society. It's a great honor to be asked to speak, and I would like to take 20 minutes and kind of reflect on my time on the world of trauma care in the hopes that that will be illuminating in at least some way, shape, or form. I finished my fellowship in 1984. I was one of the earliest surgeons who trained in trauma in the United States, and I was and continue to be a product of my training. I was inspired by those around me, and I tried to learn from everybody and everything. And one of the principles we established early were that all ideas, even the crazy ones, were worthy of consideration. And as I get ready to end my career, I will do that as I have lived that. And the people that inspired me were numerous. Certainly one of them was Lou Del Guercio, you see on the slide. He was my fellowship trainer. In 1984, I joined the trauma service at Kings County Hospital, and my partners provided my inspiration, particularly the two you see on the slide. The taller one is Sal Sclafani, interventional radiologist, and one of my real heroes, along with Jerry Shafton, who sadly died about a year ago, and they really helped shape my career. And Dr. Del Guercio taught me about surgical physiology early on in our career. We really concentrated on that. And this is some data on the outcomes of older people that we grouped by initial cardiac output. The injuries were the same, but survival was really based on the ability to augment cardiac output. And the patients whose cardiac output was normal but did not augment, in fact, did not live. We translated that as we kept going into certainly one of the most widely quoted papers on resuscitation, when we demonstrated that the time until lactate normalization correlated very strongly with survival. Based on my relationship with Dr. Sclafani and Shafton, we really began investigating the role of catheter therapy in injury and published the first series on splenic artery embolization. The technique which we developed with Sal is, as you see on the slide, and this is one of the very, very early splenic embolizations, 1984.
there's the catheter and the coil in the proximal splenic artery, and repeat angiography shows great filling by collaterals through the pancreas and through the short gastric vessels. Around the same time, crack cocaine came to the United States, and we entered what I've always called the crack wars. There were high velocity weapons, multiple trajectories, prolonged operative care, and the results were frankly not very good. We did a lot of surgery, but people died early of the lethal triad, and those that survived, many developed multiple organ failure and died several weeks later. A number of people in the urban cities in America tried to think of a better way to do it, and this was our 1992 data on 11 patients in 16 months, penetrating abdominal trauma index of 48, 17 major vascular injuries in 11 patients. And we did it differently. We truncated care and packed them, came back several days later, and 7 of the 11 survived. Relatively good results. Of course, the next year, Mike Rotundo codified this and called it damage control and demonstrated that, again, survival was better in the damage control maximum injury subset. Injury care was changed forever. Now, I think, frankly, the real lesson and advance here was that we developed training sites. And I was one of the first surgeons, but soon trauma and critical care became a very popular career choice. You see John Morris from Vanderbilt, the group from Memphis, Bill Schwab and the group from Penn, and our group in New York City, not the only ones by any means, but certainly areas where trauma care was concentrated, and we trained those who would follow us. In 1997, I moved to Baltimore and took over as chief at the R.A.M. Scholarly Shock Trauma Center. And our interests were frankly very, very similar. This was one of 2 randomized prospective trials on the role of limited fluid and allowing the blood pressure to remain low. We randomized patients to a systolic blood pressure of 70 versus 100. You can see that the patients were well matched other than their blood pressure. And what we demonstrated was that survival was no better with additional fluid, matching the results in Houston, and hypotensive resuscitation became a real strategy. Now, as blood became a more popular resuscitation fluid, we had some thoughts about this. This is early 2000s data. It was one of the first studies to demonstrate that more plasma and more platelets was likely wise. Here we looked at a year of trauma patients, and once patients got a substantial amount of blood, essentially they got a unit of plasma for every unit of red cells, and they got a unit of platelets for every unit of red cells. And we said, if we're going to give the plasma and platelets anyway, why not do it early? And of course, many investigations, often from the military, followed, and this idea of one-to-one resuscitation was adopted by the trauma community everywhere in the world. We did not lose our focus on resuscitation. Well, we branched into ultrasound, and one of my young partners developed the free exam, focused rapid echocardiographic exam, and we looked at cardiac ultrasound, not by cardiologists, but by surgeons or non-surgeon intensivists, and demonstrated early on, this is Paula Ferrata, who did work when she was here, and demonstrated that we were able to answer a clinical question almost always,
and we were able to accrue good images and high quality data, changed the planned care in over half of the patients. Certainly one of the greatest area of interest as we continued to look at endovascular care ultimately became Reboa. And it's interesting to remember that this is only 8 years old. February 18th, 2013, Megan Brenner's my first year vascular fellow. She tells me, and I'm sure she's right, that I'm in the operating room. She's walking by and I say, go grab that balloon thing and come to OR4. The rest, as we say, is history. And 4 years later to that day, we presented our first 90 patients at the Pacific Coast Surgical Association. We developed the aortic zones, 1, 2, and 3, clearly 1 and 3 being the functionally important zones. And this was the first series, small series, 6 patients treated at Shock Trauma or UT Houston, and we had proof of concept. It was often used as a bridge to embolization. It worked, and it was in, at least in 6 patients, it was complication-free. And we went in 8 years from the first Reboa patient to now hundreds and hundreds and hundreds around the world. Now, Reboa, as I remind everybody, is not a cure. It's simply a resuscitation technique. And you need a coordinated effort for this to make sense. We reinterpreted the use of Reboa as we developed a hybrid operating room, which you can see is very big and really quite luxurious, where we can do catheter therapy and open therapy in the same setting. We demonstrated that having surgeons, a surgical endovascular care service, both increases case volume and decreases time to hemostasis in patients with requiring time-sensitive interventions. And you can see the data up here. There was a statistically significant decrease in time for the people who were hemorrhaging, liver and pelvis. Spleen, not so different, but obviously patients who hemorrhage from their spleen are very good candidates for splenectomy, which is curative. But in the patients where surgery is not a great option, like the liver and pelvis, we were able to decrease time to hemostasis almost 50%. Now, catheter therapy takes a lot of different, has a lot of different facets, and we really began looking at catheter therapy in a much more expanded way. We went back to my roots as a physiologist and developed a very large ECMO program here. This is our 2020 data, where you see we had 225 ECMO runs with survival in all categories better than predicted by the Extracorporeal Society. And so a different look at this, but a very important look in my mind. Catheter therapy is not only organ support, it's resuscitation. This is data from Vietnam from Peter Saffer. And you can see where many of the deaths are immediate or in less than 5 minutes. There's another 20 to 25%, where if we had a way of keeping those patients alive short haul, we might have the ability to impact on their survival. This has translated into the EPR project. This is deep hypothermia for patients with cardiac arrest. We are able to get their temperatures down to between 10 and 15 degrees centigrade in under 15 minutes. There is a single clinical site for this trial in the US. It is the Shock Trauma Center
We are 5 patients into our series. We had to stop it for COVID, but hopefully in the very, very near future, we will get that back up and going. All of this, to me, says that we are developing a new specialty. It's people that are trained in trauma, critical care, and vascular surgery. These are the people who are subspecialty trained to the best of my ability in the United States. It's 2, 4, 6, 8, 10. It's about 13, and all but 4, excuse me, have either spent time in Baltimore or are currently in Baltimore. We believe that this is going to be a new way of doing things, and we are going to have to train people in order to be the leaders. We are delighted to be the people that are trying to get out in front of this. We believe that there will likely be a new training paradigm. We have didactic requirements that we have developed. And if you look at vascular surgery or interventional radiology, if you spend 6 months or every other night for a year with us, you would acquire sufficient expertise and experience to satisfy the board requirements in either interventional radiology or vascular surgery. We believe that we can train people to do this. And so now, rather than having a one-size-fits-all, what we really have is a menu of options that includes ROBOA, that includes selective aortic arch perfusion, and ultimately ends with EPR. And this just a schematic looking at coronary flow, regular surgery, damage control surgery, the ROBOA, selective aortic arch perfusion, and EPR sequentially used in order to get maximum survival, but targeted for specific physiologic needs. It's catheter therapy and physiology, the way I started my career. Now, my work in the US has produced some innovations, and we've altered care. But I have to tell you, I think the greatest gift to me has been the opportunity to reach outside the US. The world's a big place, and there are many smart people in it. It started in 2008 with the earthquake in Sichuan, and we were the only non-Chinese team that was invited to come. It was a terrible earthquake, and you can see the buildings just collapsed onto people. We were at the West China Hospital. It's a huge hospital, and we were delighted to help set up a 150-bed ICU to care for the earthquake victims. This was a typical patient, crush injuries, on a CRRT for renal failure on the ventilator. We took care of many, many patients that looked like this each day. And the results were spectacular. This is the medal the Chinese government gave to my team in order to say thank you. We repeated this in Haiti in 2010, another terrible earthquake. And the buildings, once again, simply fell down on top of people. This was the team that I took to Haiti. We were there for 6 months, not the same team. And they certainly needed help, and we were delighted to be able to provide that help for them. We've had a 20-year relationship with the Japanese. That is Jun Matsumoto, you see with Megan Brenner in the back. Jun was our fellow in 2002, and he has been a close colleague. Their version of their algorithm for ROBOA, all I know is non-responder, but they have really been world leaders in this. And when we visited, we brought them some pink scrubs, the signature. This is Jun's thank you note. I use the shock trauma scrubs. When I put them on, I feel so strong, I can be very aggressive. And we've been delighted to partner with
June and his group, as I said, for the better part of 20 years. Certainly one of the most gratifying international collaborations has been with my Italian colleagues, Professor Osvaldo Chiara. He was a visitor. We met, we had coffee, or at least I thought we were having coffee. And when I asked him why he wasn't drinking it, his comment with "this is not coffee, it's dirty water," he was expecting espresso. But he had autopsy data on every trauma death in Milan. We analyzed them looking for preventable causes. We put together a panel, and we found out in 2000 that 43% of the deaths were potentially preventable or definitely preventable. Not very good. We tackled this together. I went to Milan. I helped them create their trauma service at the Niguarda Hospital. I operated with Osvaldo. And you can see 43 became 6, became 2%. Huge increase in quality. And Professor Chiara, with a little help from me, has now set up a trauma system for Northern Italy, really based on the Maryland trauma system. It's been a great collaboration. Every December, Dr. Henry and I get the opportunity to go spend time with Osvaldo and his colleagues. It's really been a wonderful experience. And the last, but certainly not the least, international collaboration has been with the Pan American. For the last 5 years, I've been honored to be the executive director. You see Antonio Martos, the current president. And one of the greatest relationships I've developed has been with Carlos Ordóñez. We have done many things together. We have worked on several Rebola projects together. And Carlos has taught me a huge amount of thinking outside the box and utilizing innovative techniques to take care of seriously injured patients. I would be nobody other than for my mom. My mom, who died 10 months ago, she was 99 and a half. She has been my inspiration for the entirety of my life, and I owe everything I am to her. So my interests in resuscitation and catheter therapy have guided my investigations and contributions. The ability to meet people and learn from those all over the world has helped me expand my perspective, and everything I've done is because my mother guided me in that direction. I am incredibly grateful for this invitation. I don't know that I consider myself one of the top 7, but I have certainly done my best to help mitigate the effects of injury. I am so sorry that we could not do this in person, but I look forward very much to continued collaboration with my Colombian colleagues and the Pan American. And hopefully the next time we will be able to have a coffee or a glass of wine and do this in person. Thanks so much to Dr. Ordóñez for the invitation. Good morning. Bueno, como ustedes acaban de ver, vimos una magnífica charla del doctor Tomás Escalera, que es uno de los 7 magníficos nuestros en el Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía, respaldado por la Sociedad Panamericana de Trauma. Para hacer los comentarios y las reflexiones tenemos a 2 grandes invitados. Uno es el doctor Felipe Vega de México y el otro es el doctor Marcelo Ribeiro de Brasil. Entonces, adelante, Felipe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y un honor estar aquí con ustedes en esta invitación. Mi nombre es Felipe Vega, trabajo en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Lomas, que es un hospital de alta especialidad, privado. Yo me encargo, soy profesor adjunto del curso de Cirugía General, el curso universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y bueno, mis reflexiones y el conocimiento que yo tengo del doctor Escalea desde hace ya mucho tiempo no solamente tiene que ver desde visitas que hicimos en conjunto, igual con el doctor Carlos Ordóñez y otras personalidades a poder desarrollar las guías de la Sociedad Panamericana de Trauma para centros de trauma, sino el impulso que él ha dado en la organización, en todo el impulso académico que nos ha dado a nuestra institución. Él, con toda esa trayectoria y todo ese poder moral que tiene en la academia, pues nos ha dado la oportunidad de poder nosotros enviar residentes de terapia intensiva, de anestesiología y de cirugía general ya por varios años a rotar a la unidad de shock trauma en Baltimore. De tal forma que no solamente es el respeto que para nosotros ha ganado en toda su trayectoria como líder mundial, sino la facilidad que nos ha dado, por lo menos en la institución a la cual pertenezco, en poderlos rotar, y la gente que ha rotado con él y que lo conoce y que ve todo su destreza y su temple académico, obviamente regresa aquí a nuestro país con una visión completamente diferente de lo que es el trauma y lo que es la organización, en un lugar que desde que él llegó y prácticamente siguió toda la dinámica y siguió todo lo que el doctor Adams Cowley pues, dimensionó, pues llegó a ser actualmente a uno de los centros de trauma con el 97% de sobrevida en pacientes con trauma crítico a 30 días. Y esto lo hace posicionarse no solamente como uno de los líderes de magníficos en nuestro mundo de trauma, sino como un experto, profesor, organizador y detallista en todos esos aspectos que podemos encontrar en él. A mí me sorprende mucho la historia que él nos ha contado desde sus años en Nueva York y todo lo que él pudo desarrollar. Yo recuerdo en alguna de las pláticas cuando fuimos a Shock Trauma, Carlos, que estábamos hablando de esto hace varios años, 7, 8 años yo creo, fue un poco más, y que estando tú y yo juntos con el doctor Escalea sentados, le dijiste, debería haber algo que pudiésemos meter a la aorta y que se inflara el balón. Y él dijo, sí, en eso también estamos trabajando. Y de ahí pues, surgió toda esta experiencia y como bien lo menciona, ha sido parte importante la relación que ha tenido contigo y los proyectos a nivel mundial y que se ha extendido el REBOA como algo que es una conducta nueva en la reanimación, no solamente en shock trauma, sino en tu país, en el mío, y por allá vamos en ello. Muchas gracias por la invitación y agradezco a la Asociación Colombiana de Cirugía la invitación. Muchas gracias, Felipe. Ahora tenemos al doctor Marcelo Ribeiro de Brasil. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias, mi amigo Carlos, por la invitación, por todos los compañeros de Colombia. Me encanta mucho estar con usted. Bueno, la charla de doctor Escalía es siempre algo impresionante, porque el doctor Escalía es como un maestro que todos nosotros nos encantaríamos hacer las cosas con él. Tuve la oportunidad de estar en Shock Trauma, tiene como 2, 3 años de una beca que recibí del Colegio Americano. Y es algo encantador, como los Pink Scrubs, que es una marca registrada que tiene allá. Es un team que es algo fabuloso. En su charla hoy haya presentado una especie de trayectoria profesional que ha hecho desde 84, cuando empezó su entrenamiento. Es uno de los pioneros de la cirugía de trauma, con un entrenamiento específicamente voltado a los pacientes traumatizados en Nueva York. Y después en 90, no, creo que 92, 93 se movió para 97 para Baltimore, y ahí sí empezó el shock trauma como nosotros conocemos hoy. Tiene una característica muy interesante. Primero, que es un cirujano obsesivo por las cosas. Entonces está el domingo por la tarde y ahí está el doctor Escalía. Si no tiene nada más para hacer, hey, vos, ¿qué estás haciendo aquí? No, está para saber si está todo bien. A él le encanta la parte de fisiología. Empezó sus estudios en la parte de hipotensión permisiva y después se fue con la parte de reposición volémica. Es interesante porque me recuerdo que el doctor Escalía había comentado una vez que
antes mismo de Dr. Michael Rotondo publicar su paper de Damage Control, ya había presentado los resultados parciales de su tratamiento de la forma como hoy es llamado de Damage Control. Entonces, tiene una visión muy interesante, muy futurista de cómo manejar las cosas, de cuándo va a tener cosas nuevas para hacer en trauma. Y la cosa que es más importante ahora en los últimos años, el doctor Scalia, en la parte de su carrera como maestro y profesor, es la parte de endovascular. Empezó creo que en 92, 93 con Megan Brenner, que ahora está en California, con los balones en un caso grave. Le llamó a Megan, dice, Megan, vamos, tiene el balonito ahí, vamos a ver qué vamos a hacer, tiene un paciente con una herida grave aquí. Y ahí empezó, y tuve como un visionario, bueno, vamos a hacer de esto una fuente de pesquisa de la parte fisiológica, la parte hemodinámica, el control de sangrado, etcétera, la reposición permisiva, la hipotensión permisiva combinado con sangre, y así se fue. Y ahora tiene como una representación inmensa en todo el mundo, como tiene una escuela de profesionales que ha entrenado ya, creo que son 12, 13 profesionales, pero una parte de ellos, todos trenados, los más famosos de Estados Unidos, trenados en shock trauma. Y ahora podemos tener la felicidad de ver la experiencia del Grupo de Colombia, de Carlos y sus compañeros, con Dr. Scalia combinando, y Carlos con una visión bastante ousada y visionaria también, de la parte del catéter Ribot y las regiones de vena cava, cosas que hacen Dr. Scalia pensar, porque los gringos son muy conservadores, Carlos viene con sus ideas, no, vamos a poner un balón de la cava y todo más. El doctor es que se pone loco, ¿se va a hacer o no va a hacer? Ese es bueno porque tiene la creatividad de los latinos con la cosa científica y estructurada de los gringos. Entonces, muy bueno ver los resultados de los dos grupos, de Cali y del grupo de Estados Unidos. Además, está desarrollando ahora un proyecto de entrenamiento de cirugía endovascular para cirujanos de trauma, que creo que es muy importante también para todos nosotros, principalmente porque entrenamos los más jóvenes. A ellos tiene que hacer. Ahora no tienen cómo hacer cirugía de trauma, no tienen una experiencia mínima en la parte endovascular. Además, es un tipo fantástico. O sea, nosotros que tenemos la oportunidad de convivir con el doctor Scalia, es una persona muy, muy carismática, muy tranquila, siempre muy atencioso. Tiene su estilo personal, le gusta manejar su Alfa Romeo con la identificación trauma. Entonces es un cirujano de trauma de verdad, old school. Entonces para mí es un gran honor poder comentar un poquito de este maestro de la cirugía de trauma, y agradezco además por todos mis amigos de Colombia por la invitación, y espero de pronto estarnos juntos de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marcelo. Sí, yo quiero reiterar y recalcar todo lo que se acaba de decir. Es que el control de daños, él fue de los inventores del control de daños muchos años antes de que el doctor Rotondo sacara el artículo, en conjunto habían varios grupos, ¿no? Igual que lo que decimos del doctor Feliciano y todo esto. Lo de la hipotensión permisiva, ellos estaban haciendo una cosa y en Houston el doctor Matos estaba haciendo otra igual, ¿cierto? Y ahora recalcar esto, ¿no? Que también hablamos de ahora del doctor Rasmussen, que era uno de los coinventores del Ribot, y el grupo de doctor Scalia son los otros. O sea, ellos promocionaron, inventaron, o sea, popularizaron de nuevo el Ribot, y ustedes saben que en Baltimore es donde más se han puesto Ribots, junto con la doctora Megan Brenner. Y lo que recalca Marcelo ahora, yo creo que en eso tenemos que ir todos, y es una enseñanza que nos ha dado, y es cómo él va proyectándose hacia el futuro. Y yo creo que los cirujanos de trauma deben ser muchos cirujanos vasculares y endovasculares. Entonces, ese es a lo que tenemos que continuar nosotros, y eso es lo que ya estamos como haciendo, ¿no? Un cirujano nuestro ya está haciendo cirugía vascular y así, porque yo creo que el control del sangrado futuro es el control endovascular del trauma. Y ahora último también, no sé, eso sí ya nos lleva más ventaja, pero ya está haciendo ECMO en pacientes graves de trauma, como ustedes han visto, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles, sí, él como director ejecutivo de la Sociedad Panamericana nos ha aportado muchísimo, nos ha enseñado muchísimo. ¿Qué nos podíamos llevar y transmitirle a la gente que vean o que sigan o que hagan
como ha hecho y ha mostrado el doctor Escalea. ¿Qué opinas, Felipe? ¿Cómo las enseñanzas que te ha dejado, qué le recomendarías a los cirujanos más jóvenes, qué hacer con lo que él ha mostrado en toda su trayectoria y su carrera como cirujano de trauma, que es impresionante, grande, y todo lo que ha hecho en el Shock Trauma Center? ¿Cuál es como la reflexión y el comentario que le podías hacer a los cirujanos, Felipe? Muy interesante la pregunta. Fíjate que yo como expresidente de la Sociedad Panamericana de Trauma, su apoyo que tuve me enseñó muchas cosas, y uno es ponerse la camiseta de lo que tú estás. Y él lo ha demostrado en Shock Trauma impresionante. Otro es su valor de organización y su forma de organización. Como bien dijo Marcelo, las ideas innovadoras y con cierto grado de estructura hacerlo. Ese es otro, la organización y la objetividad. En alguna ocasión en Panamá, cuando íbamos llegando y nos topamos en el carrito que iba del aeropuerto al hotel, le dije, como buen latino, le pregunté, ¿qué tal estuvo su vuelo, doctor? Y me contestó con una respuesta muy objetiva, pero así es para toda, y creo que lo debes de traspolar a la parte quirúrgica. Me dijo, o sea, se elevó, transcurrió y bajó. O sea, entonces eso solo me habló de una persona puntual y objetiva a lo que necesitas. Y yo creo que en la cirugía, así debes de ser. Entonces él nos deja una enseñanza de valor. Otra cosa que me dejó y que es importante es siempre la humildad y la sensibilidad, y seguramente Marcelo y también coincidirás conmigo en aquel Scudder Oration, en donde habló de la problemática que se les presentó, y a mí la verdad es que se me removió el corazón, porque fue ver a un magnífico desde el punto de vista de sencillez y de sentimiento. Eso es lo que me deja a mí esto. Bueno, muchas gracias, Felipe. Marcelo, eso, ¿cómo harías tú esas reflexiones, Marcelo? Adelante. Sí, yo creo que, que el doctor Escalía para los jóvenes es alguien que es una personalidad que tiene mucha determinación, mucha resiliencia que necesita tener cuando está en la academia y quiere hacer un proyecto grandioso como este, que es ambicioso de tener un centro de trauma con números tan fabulosos que yo creo que es casi imposible hacer algo siquiera parecido en nuestro país, porque la tecnología y las cosas que nosotros no tenemos, que ahí lo tienen. Pero una de las cosas que Escalía siempre habla conmigo es, Marcelo, no importa si no lo tiene que buscar. Tiene que tener certeza que siempre va a hacer algo que es lo mejor para su paciente. Entonces, ese es el punto para los jóvenes. No se puede simplemente acomodarte que no, estoy aquí, está malo y así se va. No. Entonces, Cali es una persona que está siempre inquieta, está siempre buscando algo nuevo y es muy inspirador, porque algunas veces le contesto por teléfono, profesor Escalía, ¿podemos hablar un poquito? Y le llamo y hablamos, mira y tal, que eso, tengo una idea. Siempre, si Marcelo, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar hacer la parcería. Y entonces es una persona muy determinada, una persona que podría simplemente ahora en la posición que ocupa, estar acomodada, decir, no, a mí no me importa nada más, estoy bien, solo Big Boss, pero no, está siempre estimulando a los más jóvenes en su servicio. Si hay alguna cosa high-tech, vamos a hacer, sí, si es bueno para el paciente. Entonces, determinación, fuerza, porque esa es una especialidad que es muy dura, nosotros todos sabemos, pero ahí vemos como personas como estas inspiradoras que van todos los días al hospital, están allí cerca de los pacientes, y el doctor Escalía sabe todo que pasa en shock trauma, todo, conoce todos los casos, las familias, y así se va. Entonces, ese es un gran ejemplo para los más jóvenes, con certeza. Bueno, muchas gracias al doctor Marcelo Ribeiro de Brasil y a Felipe Vega de México y al doctor Escalea por, como ustedes han comentado, por todas las enseñanzas, lo que nos ha dejado, lo que le deja a la gente, cómo propone las cosas y la motivación que ha puesto a todo. Y gracias a nosotros que pertenecemos a la Sociedad Panamericana por tenerlo de director ejecutivo, y estamos eternamente agradecidos con el doctor Escalera. Se llama Los 7
magníficos de la cirugía del trauma. En orden alfabético tenemos a el doctor Demetrio Demetriades, David Feliciano, Rao Ibaturi, Kenneth Matos, Ernest Moore, Top Rasmussen y Tomás Escalera.